So all have come. Shall we start the session then? Okay. Right. So today's topic is around some basics of economy, meaning we have also put some questions related to microeconomics. நம்ம தனியாக உட்காந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Some questions, PYQs, இதை வச்சு மட்டுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம். Because we're going to take it up, then we have to study an entire book, which is not worth that time. சரியா? அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டாம். சும்மா சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம த்ரோ பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ பிவைக்யூஸ் எல்லாம் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு வில் ட்ரை டு மேனேஜ். சரியா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட், ஸோ ஜிடிபி அண்ட் க்ரோத்லேருந்து சம் கொஸ்டின்ஸ் ஹேவ் பின் கிவன் டு யூ. ட்ரை டு சால்வ் தெம். அது போக அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கொஸ்டின்ஸ், வாட் எவர் பேசிக்ஸ் வி நீட் டு கவர் த்ரூ த கோர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஐ வில் ட்ரை டு டூ. சரி, அதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபண்டமெண்டலாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். அதை நம்ம அப்பயே கிளியர் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் கிவன் ஹவு த ஷெட்யூல் இஸ் கோயிங், அடுத்தடுத்த நாள் நீங்கள் பழசை போய் ரிவைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்காது. சரியா? அதனால் இன்னைக்கு நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ டாபிக் டுடே, மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட் இன் தட் பிஃபோர் யூ கோ டு த நெக்ஸ்ட். சரியா? ஸோ அதனால் அது மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஸ் யூ நோ த ட்ரில், 5 questions 5 minutes. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி டைமுக்குள்ளேயும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஆஃப்கோர்ஸ் சிசாட்டை பொறுத்தளவுக்கு டைமிங் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து வரலன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் நீங்கள் வந்து டைமை எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணல அப்படின்றது தான் காரணம். பிகாஸ் யூ வில் ஹாவ் டு புஷ் ஃபார் 45 அட்லீஸ்ட் 50 questions நீங்கள் புஷ் பண்ணணும் சிசாட்டுக்கு. அதுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு நம்பர்ஸ் வரும். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் யூ வில் கிளியர் சிசாட் பை ரைட்டிங் 35 questions and 40 questions. 40 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டு எனக்கு 66 வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்க வேண்டாம். நிறைய சான்சஸ் இருக்காது அதுக்கு. சரியா? அதனால நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக வரும். therefore manage the time management is very crucial in CSAT. இங்கேயுமே நம்ம வந்து லென்த்தாக இருக்குது கொஸ்டின் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்மளுக்கு செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங்லாம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். and therefore let's have that in mind. ஒரு 1 minute மேலே நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே நம்ம கொண்டு போகலாம். ஓகே, ஃபைன். So I hope it's done. Okay. So the first question, GDP is the total value of all goods and services produced within the geographical boundaries regardless of the producer's nationality. Is that right? Yes, that statement is right. It includes the value of intermediate goods to ensure comprehensive accounting. So intermediate goods should not be taken into account because GDP is about final goods and services. So GDP, by its definition, goes that it should capture only the final goods and services. So intermediate goods that is hidden, its value will be hidden in some other component. That's intermediate in Silvanga. So intermediate and capital goods should not be confused. So capital goods are also used in the production process. Intermediate is also used in the production process, but its value is getting subsumed under something else, under a new product when it comes to intermediate. And a capital good, it helps in the process of production. So yeah, it helps in the process of production, but what happens is capital goods are not intermediate goods. Capital goods na enna? Capital goods are those types of goods which are aiding in the process of production. ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனில என்ன இருக்கு? இந்த மெஷினரிஸ் இருக்கு, டூல்ஸ் இருக்கு. All these things are capital goods. These capital goods should not be confused with intermediate goods. So capital goods are mostly final in nature. அவங்களும் final goods தான். Even though they are not used for immediate consumption, they are final goods because after the product has been installed by that particular firm, அவங்க அதை மறுபடியும் என்ன பண்றது இல்லை, ஆட் பண்றது கிடையாது, ஃபர்தர் வேல்யூ அடிஷன். ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட்ல மறுபடியும் வேல்யூ ஆட் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருந்துச்சுன்னா that is an intermediate product. So intermediate products should not be included in the purposes of calculating GDP. சரியா? So இது ஒன்று. And this is why this product method is also quite significant for us. நம்ம வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் it becomes difficult.
அது நம்மளால பண்ணவே முடியாது, பிகாஸ் we do not have an idea about what a final product is. ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ன்றது அதோட எண்ட் யூஸ் சினாரியோ கேன் சேஞ்ச். சரி, யூசபிலிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கே தவிர இட் இஸ் நாட் இன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்டை வச்சு அது வந்து ஃபைனலா இல்லையான்னு நம்மளால கன்க்ளூசிவா சொல்லவே முடியாது. And therefore, if we are only going to find what the final product is, then what about the intermediate process? Intermediate products நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பட் உள்ள நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒமிட் பண்றது மாதிரி ஆயிருன்றதுனால தான் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஆஃப் கால்குலேஷன் அங்கதான் இந்த மாதிரியான டெக்னிகாலிட்டிஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ வாட் ஷுட் பி ஃபவுண்ட்னா ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் வேல்யூ ஷுட் பி ஃபவுண்ட் அக்கார்டிங் டு டெஃபினேஷன், பட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ ஸோ calculatively. சரியா, ப்ரொசீஜர் எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியலன்றனால we go for an alternative method. So product side estimation of GDP ன்னு வர்றப்ப we do not calculate in reality the final product's value. What we do instead is use a proxy called as the GVA. GVA என்றது ஒரு proxy. It is an alternate method used for product side estimation. அதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, irrespective of whether the product is final or not, we calculate how much is the value that has been added. ஒரு ப்ராசஸ்லையும் எவ்வளவு வேல்யூ ஆட் ஆயிருக்கு. இப்போ 10 ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்குன்னா, ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லையும் என்ன பண்றோம், 5 ரூபா ஆட் ஆயிருக்கா அதை மட்டும் ஆட் பண்றோம். அப்போ when we keep adding just the value addition, it all cumulatively gives us the final product's value. சரியா, அதனால இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம். அப்படி பண்றதுனால நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு பாலிசி சைட்லயும் நம்மளுக்கு it is giving us yes. Now is it fine? Okay. Okay. I'll explain again. Okay. So என்ன அப்படின்னா, this what I was saying is this final product அப்படின்றது, even though theoretically it is the definition, what we do calculatively is we use what method? GVA method. So many of us have the feeling that GVA and GDP are distinct. It is not so. GDP definitionல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்காக we are using what method? GVA method. சரியா? So the GVA மெத்தட்ன்றது comes handy. அப்போ ப்ராடக்ட் சைடு எஸ்டிமேஷன் வர்றப்ப அங்க கண்டிப்பாக என்ன மெத்தட் பயன்படுத்துறோம்? GVA மெத்தட். ஸோ GVAன்னு வர்றப்ப we include all the things. சரியா, பட் கால்குலேட்டிவா பார்க்குறப்ப டெஃபினேஷன் படி தான் நம்ம we have to answer. So here it includes the value of intermediate goods now. Definitely it is not so. Okay. But the processes are being included through the GVA methodology. Okay. Third question, transfer payments like old age pensions are included in the calculation of GDP? No. So yeah, transfer payments are not included because only those services, only those which actually deploy the factors of production and are given as factor incomes has to be included. அதை மட்டும் தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். இதை நம்ம ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல இன்க்ளூட் பண்றது இல்லை. And that is why when it comes to personal income calculation, we include that. சரியா? So answer will be A1 only. Right. Which of the following can lead to an increase in India's national income? Understand, when we use the term national income, this is a very generic term. சரியா, national income na என்ன அப்படின்னா, today the whole process, the entire ambit of the parameters that we use, எதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஜிடிபி எஸ்டிமேஷன்ல ஜிடிபி, அது ஜிடிபியில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ், என்என்பி, ஜிஎன்பி, என்டிபி, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம என்ன பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம். சரி, we are not being true to the term. நேஷனல் இன்கம்னா இது மட்டும் தான் நேஷனல் இன்கம் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான அப்ரோச்சஸ் இப்போ நம்ம கிட்ட இல்லை. சரியா, பட் தியரிட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் வாட் ஷுட் பி த நேஷனல் இன்கம்னா என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட், அதுதான் நேஷனல் இன்கமா இருக்கணும். ஏன்னா ஜிடிபின்றதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை என்என்பியா மாத்துறோம், அதுக்கப்புறம் சாரி ஜிஎன்பியா மாத்துறோம், அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் உள்ள கொண்டு வந்து வி கான் கால்குலேட் தட் அஸ் என்என்பி. தென் மார்க்கெட் பிரைஸ் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம்லயும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் மார்க்கெட் பிரைசிங் இஸ் த கவர்மெண்ட்ஸ்
manipulation or distortion is inbuilt in the market price. ஒரு பொருளோட விலையை வச்சு தான் நம்ம அது எந்த அளவுக்கு வேல்யூ நம்ம செக் பண்றோம். ஒரு பொருளோட விலை வந்து இன்னைக்கு 100 ரூபாய் இருக்குன்னு சொன்னா we multiply how many products multiplied by 100. அந்த 100ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்க ஒவ்வொரு வருஷமும், then GDP keeps increasing. But that should not reflect the manipulation of the government or the distortions of the government. அப்ப கவர்மெண்டோட ரோலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் டு பி ஃபேர். அப்போ கவர்மெண்டோட ரோலை எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னா, ஒரு மார்க்கெட் பிரைஸ்ல கவர்மெண்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டினால எந்த அளவுக்கு இன்டர்வென்ஷன் இருக்கும்னு செக் பண்றோம்னா த்ரூ taxes and subsidies. And therefore we remove those taxes and subsidies. அதாவது நெட் taxes ன்னு சொல்றோம். டாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணி சப்சிடிஸை ஆட் பண்ணணும். ஸோ மைனஸ் டாக்ஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ் என்ற டாக்ஸ்லெஸ் சப்சிடியை அந்த காம்பனன்ட், தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் த டிஸ்டார்ஷனரி எலிமெண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். அதை நம்ம ரிமூவ் பண்றப்ப மார்க்கெட் பிரைஸ் பிகம்ஸ் வாட் காஸ்ட்? ஃபேக்டர் காஸ்ட். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ லெவல்ஸ் இன் விச் வி கேன் ஃபைண்ட். அப்போ ஜிடிபியை நீங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸும் கண்டுபிடிக்கலாம், ஜிடிபியை ஃபேக்டர் காஸ்ட்லையும் கண்டுபிடிக்கலாம், தென் என்டிபி எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர். ஓகே, அதுலேருந்து நம்ம இப்போ எதுக்கு மூவ் ஆயிட்டோம்? ஸோ ஐ திங்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர், நம்ம அது வர்றப்போ கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வி ஹவ் மூவ் டு அன் தேர்ட் ப்ரைசிங் லெவல்ஸ். இப்போ இங்கே 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு இல்லையா, மார்க்கெட் ப்ரைசிங் அண்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். இதில் இன்னொரு ப்ரைஸையும் நம்ம உள்ள கொண்டு வந்துருக்கோம். அதுக்கு பேர் என்ன? பேசிக் ப்ரைசஸ். சரி, அந்த கொஸ்டின் வர்றப்ப ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ஸோ ஹியர் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு நேஷனல் இன்கம் சொல்கிறோம், உங்களுக்கு ப்ராக்கெட்ல என்என்பி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொல்லிட்டோம். அப்படி இல்லைன்னா கூட இந்த கொஸ்டின் கேன் பி அட்டெண்டட். சரியா? இட் நீட் நாட் பி டூ டெக்னிக்கல் இன் திஸ் இதில். அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த earnings of an Indian diplomat stationed in the USA. Will that lead to an increase in? Yes. Profits earned by a foreign bank operating in India. So yeah, here you have to ask the question whether the foreign bank is a resident bank or not. So kudukala abindrappa we'll just omit it. Remittances that are sent by NRIs from the Gulf. So yeah, will this be included in India's NNP? GDP ninda? GDP ninda varadu. Okay. NDP ninda? Sorry, GNP ninda varuma. So yeah, here is where we need to clarify. See, the idea of GNP is this. Nationality into ஒரு கான்செப்டே இல்லை. That's the first நம்ம கொஸ்டின்ல பார்த்தோம்ல. Irrespective of who produces, GDP includes all. அதான் ஜிடிபியோட நேச்சர். பட் we want to be more conscious from the national angle. ஒரு நேஷனோட இன்கம் தான் நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ வந்து ஜிடிபின்றது நேஷனாலிட்டியை சரியா ரெப்ரசென்ட் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு செக் பண்றாங்கன்னா, தி ஏர்லி அக்கௌண்டிங் இந்த இதுல வந்து இந்த ஜிடிபியை நேஷனாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரெலவெண்டா மாற்றணும்னா we need to include the factor incomes generated by nationals of India. அப்போ இந்தியன் நேஷனல்ஸ் வெளிநாடுகளில் ஏதாவது ஏர்ன் பண்றாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபேக்டர் இன்கம்ஸ் that are earning has to be added. And also we have to remove the factor incomes that are earned by foreign nationals in India. This is what is the origin idea of GNP. அப்ப GNPல என்ன பண்றோம்னா GNP is equal to GDP plus the net factor incomes அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பட் ஆஃப்டர் த 1990ஸ்க்கு அப்புறம், சரி 1970ஸ்ல சில இடங்கள்ல அப்படி மாத்திட்டாங்க. எப்படி நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா we are no longer using this distinction. இப்போ பாருங்க, இப்படி இந்த டிஸ்டிங்ஷன் பயன்படுத்தினா அப்ப ஜிஎன்பில என்ன இருக்கணும்? இந்தியன் நேஷனல்ஸ் ஏர்னிங் ஃப்ரம் அப்ராட்ன்றதை ஆட் பண்றதா இருந்தா இந்தியாஸ் ஜிஎன்பி வில் பிகம் த ஹையஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட். சரியா? பிகாஸ் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அனதர் டெரிட்டரி கால்ட் அஸ் மிடில் ஈஸ்ட். கேரளாவோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அது. அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்தியன் நேஷனல்ஸோட இன்கம் எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எப்ப மொத்த சவுதி அரேபியாவோட ஜிடிபியை நம்ம தான் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெடிகுலஸ். நம்ம நேஷனாலிட்டி தான். ஆனா இஃப் யூ லுக் அட் வாட் இஸ் தியர் பிரைமரி எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட், அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் ரூட்ஸ். ஆனா அவங்க இன்னைக்கு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியா பாக்குறப்ப அங்கேயே தானே இருக்கிறாங்க. அங்கேயே தான் வாங்கணுன்றாங்க, அங்கேயே தான் ரியல் எஸ்டேட் பண்றாங்க, அங்கேயே நான் இந்தியாவுக்குலாம் வரல அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் முடிவு பண்றாங்க. அப்ப just being having an Indian passport or Indian citizenship doesn't mean that your income should be added to India's GNP. அதனால என்ன நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா
residents of India. This is the term that we are using right now. So residents of India na என்னன்னா GNP கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக GDP ல இருந்து GDP plus Indian residents earning from abroad. We are not using the term Indian citizens earning from abroad or Indian nationals earning from abroad. என்ன பயன்படுத்துறோம்? Indian residents that are earning from abroad is included, and incomes earned by other residents in India have to be removed. That's net factor income. This is the practical accounting that the government of India is doing. Now come back. இப்போ ரெமிட்டன்சஸ் வச்சுப்போம். ரெண்டு விஷயம். The incomes that are earned by NRIs should not be included at all. First of all, income that are earned by NRIs, will it be included in GDP? GDP ல include ஆகாது. Will it be included in GNP? GNP ல include ஆகக்கூடாது, because they are not residents of India. NRI பேர்லயே இருக்கு, நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ் அவங்க. ஸோ அவங்கள நம்ம ரெண்டுலையுமே இன்க்ளூட் ஆக போகிறது கிடையாது. அப்போ அவங்களோட கீ காம்பனண்ட் என்ன, இந்த ரெமிட்டன்சஸ்ன்னு ஒன்று வருதுல்ல, will be include. India is one of the highest recipients of remittances. இந்த remittances எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜிடிபி கால்குலேஷன்ல இன்க்ளூட் பண்றோமா அப்படின்னு சொன்னா, technically we are not including. Why we are not including? In the first question you felt that the transfer payments should not be included in GDP. டொமஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸுவே நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலன்னா, வெளிநாடுகள்ல இருந்து வரக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸை ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணோம்? So GDP by its definition will not include the remittances, but there is a secondary chance or an indirect chance of that income to become GDP in India, because once a remittance is sent, அதை வச்சு ஏதாவது இந்தியாவில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னா என்ன ஆகலாம், ஜிடிபியில் கான்ட்ரிபியூட் ஆகலாம். But that is not an addition of the remittance, but that is an addition of a new product or a service that is being produced in India. ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா that will be added. சரியா? அதனால அது டிஸ்டிங்ஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ ரெமிட்டன்சஸ்ன்றது, these are transfer payments and therefore they are not added. An increase in the production of capital goods? Yes. So answer will be 1 and 4. ஆமா, ரெமிட்டன்சஸ்ன்றது இன்டைரக்டா தான் ஒரு ரெஃபரன்ஸா வருதே தவிர இட் இஸ் நாட் டு பி ஆடட். அண்ட் பர்சனல் இன்கம் அதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு, நம்ம லாஜிக்கலாக நம்ம என்ன யோசிப்போம், என்ஆர்ஐயோட இன்கம் நம்மளுக்கு வருது, ரெமிட்டன்சஸ்லாம் ஆட் ஆகுது. தட் ஷுட் நாட் பி பார்ட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஜிடிபி கால்குலேஷன், பிகாஸ் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல் சிச்சுவேட்டட் அப்ராட். ஓகே. The next question, third question, nominal GDP is always higher than real GDP in an economy experiencing inflation. கண்டிப்பாக இருக்கணும், because the difference between real GDP and nominal GDP is that real GDP calculates it on the basis of 2011-12. I think that is going to change in this month end. சரியா? இந்த month endல the government is going to come out with the third quarter of இதோட எஸ்டிமேஷன்ல வருவாங்க. So as news reports are being discussed, we'll be probably having a new revision. சரியா? So new revision எல்லாம் வரும். So we can expect அதில் என்ன சேஞ்சஸ் வருதுன்றதை பார்த்துட்டு we will have an alternate discussion. But the basics எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. மேபி ஏதாவது புதுசாக ப்ரைஸிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொண்டு வரலாம், ஏதாவது வேற ஏதாவது ஹெட்லைன் growth யூஸ் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. It will just have to wait. As of now, one thing is sure, the base year is going to change. Base year is likely to be 22-23. அதுதான் பேஸ் இயரா இருக்க போகுது. ஸோ 2011ன்றத அந்த வருஷத்தோட ப்ரைஸை வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, ரியல் ஜிடிபி. ஸோ கரண்ட் ப்ரைஸஸை வச்சு கால்குலேட் பண்ணா தட் இஸ், ஸோ ரியல் ஜிடிபின்றது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸை வச்சு கால்குலேட் பண்றது, நாமினல் ஜிடிபின்றது கரண்ட் ப்ரைஸ். சரியா? The GDP deflator is a more comprehensive measure of inflation than the consumer price index because it includes all domestically produced goods. Is this right? First statement is correct. Is correct. Second statement, whether it is a comprehensive measure, CPI based inflation. Sir, inflation நாங்க நீங்க படிக்கல அப்படின்றீங்களா? See, understand, it is a comprehensive measure. Comprehensive na, it adds all the
parameters. Of course, it is too wide and too comprehensive because it includes all the domestic goods. And that is perhaps one of the reason why we don't often use GDP deflator for India's inflation calculation. It may represent the prices in a very good way. எல்லா கலெக்டிவா எல்லா ப்ரைஸஸையும் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுது. ஏன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி தான். The most comprehensive data of inflation should be on the base of GDP. But whether that should be comprehensive இருக்கிறதுனால மட்டுமே அது ப்ராக்டிக்கலா இருக்கும் அல்லது இட் வில் ஹாவ் எனி பாலிசி சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குமானா இருக்காது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் எடுத்துட்டு அதுதான் ஒரு கன்சியூமருக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுமா? இன்ஃப்ளேஷன்றது எதுக்காக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்? டு see whether people are getting affected because of that. When we are going to include all the products, steel, product manufacturing, product எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்றீங்க, which you and I are having limited exposure to that. அதெல்லாம் வச்சு இதுதான் நம்மளோட இன்ஃப்ளேஷன் சொன்னா, we are going to be very distant from that. So it is of course a comprehensive measure. That doesn't mean that we have to use it for inflation parameters. So this, it is a comprehensive measure because it includes all. That is right. ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவா இருக்குன்றனால doesn't mean that it is the best measure. Okay. So answer is 1 and 2. No. This is only for a case experiencing inflation. That's why we have been very specific here. So ஒரு நார்மலான கண்டிஷன்ல கண்டிப்பா your argument and logical reasoning is right. சரி, அங்க நம்ம வந்து பார்க்கறப்ப சில நேரம் அதை விட இது கம்மியா இருக்கலாம். Okay, fine. So fifth question, sorry, fourth. Net factor income from abroad வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா, question is easy. You should have got it right. எது? GDP is greater than GNP because it becomes negative. சரியா? So இதான் இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒருவேளை if at all வேற மாதிரி நம்ம அந்த என்ஆர்ஐயோட இன்கம்ல ஆட் பண்ணோம்னா இங்க நம்மளுக்கு வந்து ஜிஎன்பி எப்பவுமே ரொம்ப ஹையா தான் இருக்கும். ஓகே. Fifth question. Market price is equal to factor cost plus net indirect taxes. Is that right? Plus or minus? சரியா? மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸை ரிமூவ் பண்றோம். சார் நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்ன்றது என்னது? டாக்ஸஸ் லெஸ் சப்சிடிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? So therefore this இந்த சைடு வர்றப்ப கண்டிப்பா பிளஸ் ஆகணும். கரெக்ட். Net national product is GDP minus depreciation. That is also right. Personal income calculation பொறுத்தளவுக்கு whether this is right. National income minus this. இது ஏன் தப்புன்றீங்க? என்னது பண்ணும்? புரியல. Here. This is actually right according to the definition. This is right. Why we do it is we are trying to break down the national income into personal income. சரியா? So national income வர்றப்ப we take all the factors into consideration. எல்லா இன்கம்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்றோம். Incomes that are generated by firms எல்லாத்தையுமே. And the practice is that we take national income and we divide by population. And that is what is called as per capita income. So per capita income the average எல்லாருக்கும் வருது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு sometimes we infer, isn't it? That's actually wrong because that amount may not percolate down to the personal scale of payments. A personal scale of payments ன்னு வர்றப்ப இந்த லம்பான இருக்கக்கூடிய national incomeல what are those huge amounts which is not likely to percolate down or permeate down to the lowest levels ன்னு செக் பண்றோம். அதுல என்னென்னலாம் வருதுன்னா, the national incomeல there are undistributed profits. Profits generated is added to the GDP.
but the GDP doesn't come as income to all of us. அப்ப some profit will be retained by the company for reinvestment purposes. இப்போ 1000 கோடியில் என்ன பண்றாங்க, 500 crores will not be distributed முடிவு பண்றாங்கன்னா 500 crores 1000 crore நம்ம ஜிடிபின்னு சொல்றோம், பட் we should not divide it to people, isn't it? அப்போ 500 crores தான் வரணும். For what we do is national income minus undistributed profits. Then what is the other major component which doesn't come down to the personal level? Now, corporate taxes. Because profit ல இருந்தா tax கொடுக்குறாங்க. So if there is 1,000 crore profit that has been generated, they have to pay nearly 400 crores or 300 crores to the governments. So government-க்கு 300 கோடி கொடுத்தாச்சு. But it doesn't come down to the stakeholders. Therefore, we remove corporate taxes also. But out of that corporate taxes accumulated by the government என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த டாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு காம்பனன்ட்டை நம்மளுக்கு இன்கமா கொடுக்கலாம், and that is called as transfer payments. And therefore when we have removed or subtract பண்றோம் corporate taxes னா what we should do, transfer payments add பண்றோம். So personal income will be national income minus undistributed profits minus corporate taxes plus transfer payments. And also because of the high indebtedness of Indian residents, we are also including one thing, என்னன்னா interest payments நம்ம remove பண்றதுல. EMI எல்லாம் போகுதுல, that all we are removing. So if we are removing all of that, whatever remaining, that will be considered as personal income. We can even further break it down. Personal income இன்னுமே குறைக்கலாம். எப்படி குறைக்கலாம்? That is called as personal disposable income. This personal disposable income is personal income minus நம்மளுக்கு எல்லாம் ரீடைன் மீதி வந்திருக்கும்ல, out of that I pay personal taxes. I also pay some non-taxes to the governments. So இதெல்லாம் போக whatever is remaining with me, that is considered as the personal disposable income. எதுப்பா இதுலையா மைனஸ் தான் பண்ணு, அப்படியா? மேபி எரர், மைனஸ் தான் பண்ணோம். அதாவது நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ன்றது நம்ம மைனஸ் பண்றோம். ஓகே. So the next question based on that, அதுலயே உங்களுக்கு இது இருக்கு. So answer is all three pairs are there. அதை வச்சு நீங்க இதை ஆன்சர் பண்ணலாம். எது ஆன்சர்? 2 only. சரியா? An increase in undistributed profit, increase in corporate taxes will not reflect in personal incomes. Maybe the GDP எல்லாம் increase ஆயிருந்திருக்கலாம், but it will not increase in personal income. Personal income can increase only when there is a substantial increase in transfer payments, because இதையும் மைனஸ் பண்ண இதுதான் நம்ம பிளஸ் பண்ணோம். So answer is 2 only. So till question number 11, start. So question number 7, which one of the following is used by World Bank to classify countries into different income groups? எதுப்பா? சரியா? GNI per capita. So we take GNI, we divide per population, and that per capita இருக்குல்ல, per capita GNI, per capita GNP. So that number is used by
the World Bank to classify countries into 4 categories, 3 broad categories. அல்ல செகண்ட்ல 2 டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு. லோ இன்கம், மிடில் இன்கம் அண்ட் ஹையர் இன்கம். சரியா? ஸோ அந்த லோ மிடில்ல தான் அப்பர் மிடில் அண்ட் லோவர் மிடில் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கிறோம். இந்தியா பிலாங்ஸ் டு விச் கேட்டகரி? we are in the lower middle. சரியா? அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டே ட்ரீமா இருக்கு. எதுக்கு? அப்பர் மிடிலுக்கு போகிறதுக்கு. So the thing is, these numbers will be revised. I think right now, போன வருஷத்து லாஸ்ட் இயரோட நம்பர்ஸ் விட திஸ் இயர் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கான நம்பர்ஸை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வேர்ல்ட் பேங்க்ல கூட. அரௌண்ட் 1150 அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி பெர் கேபிட்டா ஜிடிபி சொல்றேன். பெர் கேபிட்டா ஜிஎன்ஐ அது வந்து லோவர் மிடில். ஸோ 1000லேருந்து 4500 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ லோவர் மிடில். சம் $4,500 I'm saying. அதுலேருந்து 14,000 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா that is. ஸோ 14,000 அரௌண்ட் 14,000 கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க, ஒரு $5 சம்திங். ஸோ அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஹையர். சரியா? ஸோ ஹை இன்கம் இதான் வந்து கேட்டகரி. இந்தியா வந்து 20 years ago we migrated from a lower to lower middle. சரியா? ஸோ லோவர் மிடிலுக்கு போயிருக்கோம். ஸோ லோவர் மிடில்ல இருந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொன்னா தென் அவர் இன்கம் ஷுட் எக்ஸீட் $4,500. ரைட் நவ் வாட் இஸ் அவர் பெர் கேபிட்டா? எஸ் 2,750, 800 கிட்ட தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் த டிக்ளைனிங் ரேட்ஸ் ஆஃப் இது என்னது இந்தியன் ருப்பி, நம்மளோட நாமினல் ரேட்ஸ் என்ன ஆகுது? இன்னும் கம்மியாகிக்கிட்டு தான் இருக்குது. நம்ம வந்து வி ஆர் டிவைடிங் நம்ம ஒரு 5% க்ரோ ஆகிறோம், 7% we have grown in our GDP. But if you look at the rupee depreciation, ருப்பி என்ன ஆயிடுச்சு? 80லேருந்து 90 மாறிடுச்சு. ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு 10% டிக்ளைன் ஆகுதா? அப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் தட் ருப்பி இன்டு டாலர்ஸ் அண்ட் therefore you are literally have no increase in your per capita GNI. ஸோ அதனால அந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் டைனமிக்ஸும் இந்த மாதிரியான ரேங்கிங்ல ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது. திங் இஸ் வி ஹாவ் டு மைக்ரேட். நம்மளுக்கு அப்பர் மிடிலா மாறுறதுக்கே இன்னும் 20 years ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எஸ்டிமேஷன்ஸ் சே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரைட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஐ திங்க் வி ஹாவ் த 9th question as well. 9th question என்ன? மிடில் இன்கம் ட்ராப்ன்றது இதுதான். இந்த அடிப்படையில் வச்சுதான் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸா மாறினதுக்கு அப்புறம் from there they are finding it very difficult to migrate or upgrade to the higher income. So which is that? Answer will be A. சரியா? More than 108 countries are in the middle income. So அதனால தான் the middle income trap அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. In the last few years only few countries, 10 yearsல கொஞ்சம் ரொம்ப around 5 to 10 countries தான் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னா அதுவும் ஸ்மால் கண்ட்ரிஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேலே மைக்ரேட் ஆயிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 8. Which of the following are included in India's GDP? Activities of Indian embassies. ஏன் அதை ஜிடிபியில் ஆட் பண்ணக்கூடாது? வெதர் ஜிடிபின்றது இந்தியாஸ் எக்கனாமிக் டெரிட்டரி, அப்படிதானே? Activities in Indian embassies and consulates of other countries na Indian consulates தான் அங்க சொல்றோம். I think you shouldn't know of other countries ன்னு வாசிக்கலையா? அந்த மாதிரி எதுவும் மிஸ்ரீட் பண்ணீங்களா? இல்ல. அப்போ இந்தியன் எம்பசிஸ்லயும் இந்தியாவோட கான்சுலேட் வேற கண்ட்ரில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா whether that will be regarded as part of India's GDP? Yes, that is an Indian territory தான். வெளிநாடுல இருந்தாலும் அது இந்தியன் டெரிட்டரி. ஸோ இந்தியாவோட எம்பசிஸ் சரி, இந்தியாவோட ஏர் பேஸ், இந்தியாவோட மிலிட்ரி பேஸ், இது எல்லாமே will be considered as part of Indian territory. India's economic territory. Okay. Air India services between two different countries. Yes, resident அது வந்து வெளியிலேயே போனாலுமே it will be part of India's economic territory. Value addition in India's economic territory, இது கண்டிப்பா இருக்கணும். This is the foremost addition of GDP. Economic activities of residents of India in international waters. சரியா? இன்டர்நேஷனல் வாட்டர்ன்றப்ப அது நோ மேன்ஸ் லேண்ட், அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்தியாஸோட டெரிட்டரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஆல் 4. So 9th question we have seen. So 10th question, potential GDP. I think tomorrow we are going to have discussion on inflation.
அதில் இன்னும் கொஞ்சம் இதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். It is a level of output an economy can produce when its resources are employed at the natural rates. சொல்ல முடியுமா அப்படி? இது what is the highest rate then? What is called as the natural rate of unemployment? Natural rate of unemployment na enna? See, we cannot have the full employment in சொல்றோம்ல, full employment doesn't mean 100% employment, because statistically speaking, if a country is able to achieve 0% unemployment, it isn't something that we can be proud of, because there is limited chances of expansion in the next year. நம்ம 0% attain பண்ணிட்டா அடுத்து எப்படி grow ஆகும்? How can labor productivity increase? How can new firms? நீங்க எல்லாருமே வேலையில இருக்காங்க, நீங்க எப்படி புதுசா ஒரு entrepreneurship ஆரம்பிப்பீங்க? எப்படி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க முடியும்? Therefore there will be always a number which will come back. அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஆர்கானிக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணதான் நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்ஸ்ன்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அப்படி குறையிறப்ப there will be some minimum rate at which a country will function. அதுக்கு கீழே நீங்க என்னதான் எடுத்து வந்தாலும் there is இந்த பிலிப்ஸ் கர்வ் அதெல்லாம் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So let's not have it today. Tomorrow நீங்க ரிவிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் will have that. So once we are moving below this line, below this line வந்தா அங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. It will come back. So we will retort back to some level of unemployment. அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் ரேட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நேச்சுரல் ரேட் ஹைபோதிசிஸை வச்சு தான் we have been explaining, or economics has explained what full employment is. சரியா? Of course you are right. The technical term for potential GDP should be full employment. But when we are using the natural rate term as natural rate, natural unemployment, that corresponds to that. சரியா? அப்போ ஒரு மாதிரி நம்மளோட ஆப்டிமல் கண்டிஷன்ஸ்ல the fullest conditionல நம்ம ஒர்க் பண்றப்ப அந்த அவுட்புட் பேர் தான் பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபியா? Yes, that is. Actual GDP can exceed potential GDP. Can we do so? இதுதான் நம்மளோட பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி இந்த வருஷம். ஆனா ஆக்சுவல் ஜிடிபி அதுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்படி ஒன்று நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? Is there a chance for this thing to happen? சரியா? வாட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபி? பொட்டன்ஷியல் ஜிடிபினா லேபர் வந்து ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சரியா? நேச்சுரல் ரேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு மேலேயும் நம்மளால ஜிடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் லேபர் ப்ரொடக்ஷன், பட் பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ஹெல்ப். ஏன் நம்ம இதை தாண்டி போக முடிஞ்சுச்சுன்னா நாட் டியூ டு ப்ரொடக்டிவிட்டி, பட் டியூ டு, and that is why we call this gap or this output as an inflationary gap. But here what we are saying, if actual GDP exceeds, it is a deflationary pressure. Incorrect. It should be due to an inflationary pressure. So answer will be in the context of Indian economy, capital output ratio. This is a ratio that we often find expression in the GDP calculations. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா, this as the ratio says, it is the capital to divide by output ன்னு சொல்றோம். ஒரு அவுட்புட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கேபிட்டல் தேவைப்படுது அப்படின்னு செக் பண்றது. How much investments are required if a person in India wants to produce an output. அப்ப 5 ரூபாய் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு தூரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும்னு செக் பண்றதுதான் this ratio. This ratio should be high or low? Should be low. லோவா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு அவுட்புட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கேபிட்டல் இருந்தாலே போதும்னு அர்த்தம். The efficiency of the investment, இந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம எதெல்லாம் மெஷர் பண்ண முடியும்? The efficiency of investments? Yes. The ratio of the public debt to total GDP? No. The amount of capital required to produce 1 unit of output? The extent of capital flight from the country? சரியா? இங்க இருந்து இந்த கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ whether it will influence these-னா கண்டிப்பா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். பட் இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது? எவ்வளவு தூரம் இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்குன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஆன்சர் வில் பி 1 and 3. அவ்வளவுதானே? ஓகே.
Capitalism is driven by private profit maximization. Yes, that's right. Socialism prioritizes social welfare. Invisible hand allocates resources in capitalism, but in socialism, government plays a dominant role. Yes, I think fourth உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல இல்லாம இருக்கு இல்லையா? So capitalist economies never involve government intervention. We cannot say so. சரியா? The capitalist economies, they are of the principle that the government should not involve in businesses. Economic activitiesலாம் அவங்க இருக்கக்கூடாது. Okay, that's the idea. So 1, 2, 3 are correct. In a circular flow, consider the following, which are considered as leakages, which will not add to the circular flow or the GDP component. Savings, taxes, imports. If we are importing, is it considered a leakage of the circular flow? This is what is a circular flow, isn't it? Yeah. So firms keep paying incomes or factor incomes, and firms produce goods and services which flow here, and households spend on them. Yeah. This is the expenditure, and firms வந்து goods and services produce பண்றாங்க. Households வந்து they provide the factors of production for which they are paid incomes. Factor incomes. சரியா? இதுதான் வந்து ஐடியா. So in a particular year, the income that flows, that is what is going to flow back. தானே ஒரு வருஷத்துல என்ன இன்கம் வருதோ அதான். ஒருவேளை இங்க households retain some of the components and don't spend, how much will be added to the circular flow? குறையும்ல? So savings are a leakages. Yes, no doubt in that. Taxes, இந்த இதுல flow ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு வரக்கூடிய இதுல கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் நம்ம பார்த்தோமா? கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம். So amount that comes to you, some part of it doesn't flow to you and is going to the government. So taxes are also. So what about imports? Now we have to find how we இப்போ உங்ககிட்ட வருது ஒரு income, and with that income you are buying a product from the rest of the world. வெளிநாட்டுல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க. So what does your money happen? Your money happens to go away, go outside of India இல்லையா? நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு, ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க வெளிநாட்டுல இருந்து துபாயில இருந்து வரைய ஒரு ஐபோன் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க. சரியா? மொத்தம் இருந்த 1 லட்சமும் என்ன ஆயிடுச்சு? வெளியில போயிடுச்சு. வெளியில போயிடுச்சுன்னா what is the income with which you will drive India's consumption? Therefore imports are considered as a leakage. இந்த லீக்கேஜ் வெளியே போகுது அப்படின்னு சொன்னா a country cannot live without imports. அப்ப லீக் ஆகுது, அந்த லீக்கேஜ் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றது? பேன் இம்போர்ட்ஸா? என்ன பண்ணலாம்? we have to bring it back. வெளியே போனதை நம்ம என்ன பண்ணோம்? உள்ள கொண்டு வரணும். That is what we do with exports. So exports add. சேவிங்ஸும் என்ன ஆகுது? லீக்கேஜ் தான். அப்ப சேவிங்ஸ் என்ன பண்ணும்? We have to bring it back into the circular flow. How do we bring it back? That is why we have financial intermediaries and bank. And that is why the government keeps on insisting, don't save with yourself, save in banks. அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த சேவிங்ஸ் எடுத்துட்டு நாங்க மறுபடியும் சர்க்குலர் ஃப்ளோக்குள்ள கொண்டு வர முடியும்ன்றாங்க. இல்ல நம்ம சேவிங்ஸ்னு இருந்தாலே savings, see here we are just coming, typically locating ourselves in the circular flow. அப்ப circular flowன்றப்ப ஒரு மாடல் தான் அது. சரி, ஒரு ரியல் எக்கானமில இதை தாண்டி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்ல. The thing is, if in a circular flow savings happens, then definitely that's a leakage. But we can't stop people from saving, and therefore we have to make it productive. அப்ப ப்ரொடக்டிவா மாத்தணும்னா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா மாத்தணும். அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸோட ரோல் ரொம்ப குரூஷியல். விதவுட் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ், savings habit of the people will actually become a negative factor to India's GDP.
சரியா? ஆனா அது நெகட்டிவா இல்லாம பார்த்துக்கிறது யாரோட வேலை? ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸோட வேலை. அவங்க அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வெளியே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸா மாத்திடுறாங்க. ஓகே. அதனால எப்படி பார்த்தாலும் இந்த சேவிங்ஸ்ன்றது லீக்கேஜ். சேவிங்ஸே இல்லாம 5,000 rupees தான் வருது, 5,000 ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா 5,000 வந்துட்டே தான் இருக்கும். 1,000 சேவ் பண்ணும்போது ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இல்ல அதுதான். இப்போ என்னன்னா you're right. அதுதான் என்ன சொல்றோம்னா, without financial intermediaries, there is no growth possible in today's world. சரியா? Without financial intermediaries and without savings, we can ensure that the same money flows back. பட் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் ஒரு பேங்கே இல்லாம இன்னைக்கு நம்மளோட growth-வே சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும்? மல்டிப்ளை பண்றாங்க. ஒரு 1000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அதை 5000 ரூபாயை மாத்தி வெளியே அனுப்புறான். And that is why we are able to see a higher circular income flowing every year. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஃப்ளோல போன வருஷம் 5000னா அடுத்த வருஷம் 6000 மாறுறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, இந்த இன்டர்மீடியரிஸ் தான் முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்றாங்க. Without them, we are not having any significant change in the okay. Yes, savings in this context. Understand? ஜென்ரலா நம்ம பார்க்குறப்ப நம்ம அது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்னு சொல்ல மாட்டோம். பட் இந்த சர்க்குலர் ஃப்ளோன்னு பார்க்குறப்ப இட் இஸ் டெஃபினெட்லி எ லீக்கேஜ் ஃபார் விச் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஆர் நீடட். கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஆட்ஸ். அதனால தான் கார்பரேட் டேக்ஸை ரீட்டைன் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம்? அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு இன்கமாக கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ ஆன்சர் வில் பி 1, 2 and 3. இந்த கொஸ்டின் ஒரு பின்னாடி இன்னொரு இடத்துல வேற ஃபார்ம்ல ஏதோ ரிப்பீட் ஆயிருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Gross value added, it provides a picture of the economy from the supply side. Is that right? What provides a picture of the economy from the demand side then? Yes. So GDP we calculate from product side, income side, expenditure side. சரியா? இந்த இன்கம் சைடை நம்ம பெருசா we are not doing it explicitly. நம்ம பண்றது கிடையாது. ப்ராடக்ட் மெத்தடையும் expenditure method is what the government is using right now. இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட்னு வர்றப்ப as we have already discussed, what method we are using? GVA methodology we are using to find the product. So GVA check பண்றப்ப என்ன பார்க்குறோம்? Every sector, how much is being produced. So we are trying to capture the supply side dynamics. இந்த பக்கம் வர்றப்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு வர்றப்ப எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் whom? C plus G plus I plus X minus M. அதானே? ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா the different sectors of an economy. சரியா? ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ன்றது கன்சம்ஷன், கவர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறோம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் X minus M. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் யூ an idea of how much demand is there. Demand and supplies should meet. Adan a number of products, and that is why usually the numbers that the Indian government produces from the product side as well as from the demand side should be the same. தியரட்டிக்கலாக என்ன சேமாக இருக்கலாம், ஆனால் கேல்குலேஷனில் சேமாக இருக்க முடியுமானா அவ்வளோ இருக்காது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சேமாக மாற்றுவோம் பை இன்ட்ரடியூசிங் அ டிஸ்கிரிபன்சி. அக்கௌண்டிங்கில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நம்ம போட்டு வி மேக் திஸ் சேஞ்ச். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட் ப்ரொவைட்ஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் த டிமாண்ட் சைட். GDP at market price. I'm not given deliberate-ஆவே கொஞ்சம் பாதியாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். So that I'll explain what this is. GDP at market price is equal to GVA plus product taxes minus product subsidies. Is this right? Yeah. Because since 2015 onwards, the government has decided that the GVA will be calculated at what price? At basic prices. So what this basic price is? Basic prices ன்றது என்னன்னா, ஃபேக்டர் காஸ்ட்ன்றது மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து எல்லா டாக்ஸஸையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். But the government in 2015 is arguing that there is no need to remove all the taxes because not all indirect taxes have an effect on the prices of a product. Only remove those products, only remove those taxes which can directly influence the price of a product. இன்டைரக்டா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதெல்லாம் நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்றாங்க. ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் டாக்ஸஸ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ், what type of tax doesn't have a major influence now, for which the government is classifying the indirect taxes as two types: product tax and production taxes.
Product taxes are those taxes which may influence the price of each and every product. Production taxes is not likely the case. It is not going to influence the price of each and every product. Example, when the GST is increasing, each and every product on which GST is applied is going to change. But if the government is announcing an electricity tax, that is not likely to influence each and every biscuit packet that we consume. அப்ப இந்த மாதிரியான டாக்ஸஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றாங்க. So production taxes do not influence the prices of a product, and therefore let's not remove them because they don't distort. So market price ல இருந்து removing only those which have an impact, and that is product taxes plus product subsidies. அப்படி போயிருக்குமா? ஓகே, யூ கெட் இட்? நான் புரியலையா? சரிங்க, இப்போ எதுக்காக இங்கே ப்ளஸ் வருது அப்படின்றீங்களா? சரி, நெட் டாக்ஸஸ்ன்றதுப்பா எப்பவுமே என்ன பண்றோம்னா, ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஒரு எம்ஆர்பி இருக்கு அப்படின்னா, அந்த எம்ஆர்பின்றது ஃபேக்டரி 10 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அதுல என்ன பண்றோம்? 5 ரூபா டாக்ஸ் போடுறோம். And if you want to remove the effect of the government, you have to remove it, இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு ஃபேக்டர் காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணணும்? டாக்ஸஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்றோம், இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். ஆனா அதுவே சில ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி 15 ரூபான்னு வரும். எக்ஸாம்பிள், யூரியா பிரைசஸ் இஸ் 1000 rupee per bag, but the farmers are getting it at 300 rupees. அப்போ என்ன நடந்திருக்காங்க? The prices at which it is entering the market is 300, but the factory owner wanted to sell it at 1000 rupee. அந்த 1000 rupee என்னவாயிருக்குங்க? சப்சிடிஸா இருக்கு. So if you want to negate the effect of the government, you have to add the subsidies. Only then you'll get to know what the factor cost is. அதனால தான் மைனஸ் டாக்ஸஸ் பண்றோம், பிளஸ் சப்சிடிஸ் பண்றோம். லாஜிக் என்னன்னா, டாக்ஸஸ் வச்சு தான் சப்சிடைஸே பண்றோம். அதனால எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா, டாக்ஸஸ் அதிகமாகவும் சப்சிடிஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெட் டாக்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சப்சிடிஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை. தட்ஸ் தி ஐடியா. சரியா? டோன்ட் ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஒன்றும் இந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாலாம் யூபிஎஸ்சிலேருந்து மைனஸா பிளஸ் அப்படிலாம் கேட்க போறது கிடையாது. வி ரிமூவ் அ காம்பனன்ட், தட்ஸ் இட். சரி, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் பேசிக் பிரைஸ் இஸ். ஸோ பேசிக் பிரைஸ்ன்றது மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து எதை மட்டும் ரிமூவ் பண்றோம்? சாரி, ஜிவிஏ அட் பேசிக் பிரைசஸ். பேசிக் பிரைஸ்ல எது மட்டும் இருக்கும்? ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ப்ராடக்ட் இருக்காது. பிகாஸ் we have removed. When you add product taxes, it becomes market prices. அதான் நம்ம இங்க சொல்றோம். So answer will be here in this case both 1 and 2. So 15th question, services sector contributes to more than 50% of India's GVA. Is this right? So last quarter 56% has been contributed by services sector, 18% from agriculture sector, so around 25% from secondary sector. It employs the largest percentage of Indian, no, that continues to be agriculture. அது டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்கல, செக்டர் தான் நம்ம கேட்குறோம். ஓகே, ஸோ இதில் அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஹையஸ்டாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, நியர்லி 46% ரீசென்ட்லி. ரீசெண்டாக அந்த எக்கனாமிக் சர்வேலாம் வந்திருக்கு, அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வில் சி. ஓகே, ஸோ பாசிபிளி ஐ எம் ஹேவிங் அ டிஸ்கஷன், ஐ நோட்டிஃபை இன் த குரூப். மேபி டுமாரோ வேணா ஏதாவது ஒரு 3 o'clock அந்த மாதிரி பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் வில் ஹேவ். ஓகே, so green GDP. So the answer for this is one only. Green GDP refers to the GDP that is adjusted for. இது பாத்தீங்களா? எது ஆன்சர்? சரியா? The answer will be B. What green GDP is, that it is a negative concept. The negative concept is that the GDP right now, the conventional, the traditional GDP that we measure,
doesn't account for environmental degradation. அதனால என்ன பண்றதுன்னா இந்த கிரீன் ஜிடிபி மாதிரி ஒன்று கொண்டு வந்து அந்த லிமிடேஷன்ஸை நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த கிரீன் ஜிடிபி என்ன பண்ணுதுன்னா, என்னெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு மாத்துறோமோ பை இம்ப்யூட்டிங் அ நெகட்டிவ் வேல்யூ பை ஆடிங் அ டெப்ரிசியேஷன். சரி, ஒரு டெப்ரிசியேஷன் கொண்டு வந்து அதை ரிமூவ் பண்றோம்ல, ஜிடிபி மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன். அந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் நம்ம வந்து ஜிடிபி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த வருஷம் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ் இருந்திருக்கு. அந்த என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. அதுதான் கிரீன் ஜிடிபின்னு சொல்றோம். ஸோ கிரீன் ஜிடிபி இஸ் அ கான்செப்ட் which is GDP minus environmental cost. This is a good idea, but why it has not taken off அப்படின்னா, because we do not have the accounting basics for it. ஏன் அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் இல்லைன்னா இப்போ எதை எப்படி ரிமூவ் பண்றது? How will you impute? What will be the environmental cost? Because this is all notional. நம்மளுக்கு இப்போ ஒருத்தவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க, சரியா? ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரினால ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு. வாட் இஸ் த என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ் டன்? தெரியாது. சரியா? ஒரு ரோடு போடுறோம், ஆடட் டு த ஜிடிபி. வாட் இஸ் த என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் டன்? How will you impute it? Because everything has to be converted into monetary terms. ஸோ அதில் நம்மளுக்கு என்ன இல்லைன்னு சொன்னால், கிரீன் டாக்ஸானமி இல்லை, கிரீன் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் இஸ் ஸ்டில் பீங் டிஸ்கஸ்ட் அட் தி இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்ஸ்ன்றனால திஸ் ஜஸ்ட் பீங் ஒரு ஐடியா ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கு, இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கோப் இல்லை. அப்படியும் இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வாட் டஸ் இட் அச்சீவ் அப்படின்றாங்க. ஒரு வேளை நம்ம அப்படி பண்ணிட்டா கூட வாட் டஸ் இட் அச்சீவ்? கிரீன் ஜிடிபின்னு கண்டுபிடிச்சிடும், பிடிக்கிறோம். என்ன பண்றோம்? எப்படி ஜிடிபிக்கும் என்டிபிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இவங்க. ஆமா, அது கம்மியா இருக்கு, அதுக்கு என்னவா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். We all know that there is definitely going to be a change between GDP and NDP. இதை விட இது கம்மியா இருக்கு. நம்மளுக்கு இப்பயும் தெரியுமே எது அதிகமா இருக்க போகுது? நார்மல் ஜிடிபி தான் அதிகமா இருக்கும், கிரீன் ஜிடிபி கம்மியா இருக்கும். ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா நிறைய என்விரான்மெண்டல் டேமேஜஸ் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுக்கு என்ன அப்போ அடுத்து? See, if we are finding something, then there should be அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்சென்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், ஹர்டல் பெனால்ட்டி மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். ரெண்டுமே இல்லாத மாதிரி இது ஒரு சார்ஜா மட்டும் இருக்காரு, அக்யூசேஷனா மட்டும் தான் இருக்கே தவிர இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் அ லாங் ரன் அப்படின்ற மாதிரி சம் எக்கனாமிக்ஸ் ஆர் ஃபீலிங். அதனால தான் சில இடங்கள்ல ப்ராக்டிக்கலா இந்த சஸ்டைனபிலிட்டியை இன்க்ளூட் பண்றதுக்காக we are having other things. This is a negative concept, green GDP. இதுக்கு இன்னொன்று இருக்கு, gross environmental product. This is a positive concept. கிராஸ் என்விரான்மெண்டல் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க. கிராஸ் என்விரான்மெண்டல், கிராஸ் ஈகாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட், எனிதிங். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, the normal GDP that we find, example, the GDP of Tamil Nadu is bigger than the GDP of Uttarakhand. கண்டிப்பாக. Because Uttarakhand can't produce like what Tamil Nadu is doing. Uttarakhand do what Maharashtra is doing. ஏன்னா உத்தரகாண்ட்ல நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸை கொண்டு வர முடியாது. பட் தே ஆர் ஹேவிங் அனதர் அட்வான்டேஜ், கிரீன் அட்வான்டேஜ் அவங்க கிட்ட இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஜிடிபியோட சேர்த்து வாட் ஆல் மெஷர்ஸ் தே ஹவ் டன் டு சஸ்டெயின் தட் என்விரான்மெண்ட் கேன் பி ஆடட் அஸ் அ வேல்யூ ஹியர். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இங்க ஃபாரஸ்ட் கவர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இம்ப்யூட் பண்ணி ஜிடிபி இவ்வளவு வந்திருக்கு, 1 lakh இஸ் ஜிடிபினா பிளஸ் 50,000 ஃபார் ஆல் த ஃபாரஸ்ட் கவர் தே ஆட். அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, மற்ற ஸ்டேட்ஸால பண்ண முடியாது. இஃப் தே ஆர் ஆடிங் டு த இன்க்ரீஸ் இன் ஃபாரஸ்ட் கவர், ஆடிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிரீன் ரிலேட்டடான ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்றப்ப அது ஜிஇபியில தெரிய வருது. ஸோ இந்த ஜிஇபி ரேங்கிங் படி பார்க்குறப்போ உத்தரகாண்ட், ஹிமாலயன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்க போகுது, தேர் இஸ் கோயிங் டு பி சம் அட்வான்டேஜ். சரியா? அதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட இருக்கு. ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் ஜஸ்ட் ஐடியா ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு. உத்தரகாண்ட்ல தான் இந்த ஜிஇபின்றதெல்லாம் அவங்க இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டேட் லெவலில் அவங்க இன்னோவேட் பண்ணுவாங்க. பட் வெதர் தட் இஸ் பிகமிங் குவைட் பாப்புலர் நேஷனல் லெவலில் அதை மாத்திரமான்றதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ கிரீன் ஜிடிபி இஸ் ஜஸ்ட் அ சார்ஜ் ஆன் த கண்ட்ரி, நத்திங் எல்ஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் இதுப்பா. சரி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் சொல்றேன். இப்போ ஜிஇபி மாதிரி இதை நம்ம என்ன பண்ணா அது பாசிட்டிவா அது இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இட் வில் அக்கௌண்ட் ஃபார் திஸ். இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன் என்னவோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்றோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, so the next 5.
So consider the following regarding inventory in national income accounting. A change in inventory is treated as a part of capital formation. Is that right? Okay. Unsold goods at the end of the year are excluded from the GDP calculation. Is that right? Okay. Inventory is considered as a stock variable rather than a flow variable. What is inventory? What is inventory? இன்வென்ட்ரினா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபர்மில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அசம்பிளிக்காக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குட்ஸ் வச்சிருக்காங்க, ஹவு மச் தே ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ், ஆர் இஃப் தேர் இஸ் டூ மச் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் தேர் தேல் ஹாவ் டு ரெடியூஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சரி, கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்டாக்கை. அப்போ தான் தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்வென்ட்ரி. That is inventory. Changes in the inventory and inventory அப்படின்னு ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கா? If you want to know what is the inventory of today, can you find in a company? இன்னைக்கு போய் today on this day what is the inventory ன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா? How much inventories are there in a company அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியும். இல்ல இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன், இன்வென்ட்ரின்றது உங்களுக்கு வந்து உங்க இன்வென்ட்ரியில எவ்வளவு இருக்கு, வாட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் குட்ஸ் இன் யுவர் கம்பெனி அப்படின்னு நம்ம we can go and find at any given point of time. எந்த பாயிண்ட்லயும் போய் நம்மளால இண்டிவிஜுவலா இன்னைக்கு இந்த டைம்ல எவ்வளோ அப்படின்னு if you are able to raise a question, then that is called a stock. If you are not able to do so and you have to find that parameter only with regards to a period of time, அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ளோ வேரியபிள் நம்ம சொல்றோம். இங்க ஒரு கான்செப்ட், இது எதுக்காக நான் சொல்றேன், why this will come to this. கொஞ்சம் குயிக்கா நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் என்னென்னலாம் செக் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. This is the recent advanced estimates of GDP, national accounts MOSPI பண்ணக்கூடிய இதுல நம்ம 7th இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க. எவ்வளோ ஜிடிபி growth இதெல்லாம் அந்த டேபிள் பார்ப்போம் நம்மளுக்கு. ஸோ இதான் அந்த செக்டோரல் கான்ட்ரிபியூஷன் நம்ம சொல்றது. ஸோ 8 டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸாக நம்ம உடைச்சிருக்கோம். தட்ஸ் தி ஜிடிபி கால்குலேஷன். ஜிவிஏ கால்குலேஷன் நம்ம இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த லாஸ்ட் 5 years. இஃப் யூ லுக் அட் ஹவு மச் இஸ் பீன் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த டெர்ஷியரி செக்டர், எல்லா வருஷமும் எவ்வளோ இருக்கு, 50% மேலே தான் நம்மளுக்கு வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அரௌண்ட் 25% ஃபார் செகண்டரி அண்ட் 21% ஒரு டைம் இருந்துச்சு. பட் நவ் the last few years, especially last yearல என்ன அது 18% தான் இருக்கு. ஓகே, சரியா? at 2011-12 priceனா that is real இல்லையா? ஸோ ரியல் ஜிடிபி கால்குலேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடும் சரி, ப்ராடக்ட் சைட் மெத்தட்லையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ப்ராடக்ட் சைடுன்னு வர்றப்ப the government has decided that it will find GV at basic price. ஸோ பேசிக் ப்ரைஸஸில் இந்த 2025-26க்கான எஸ்டிமேட்ஸ் என்ன, அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ்ன்றப்ப 3 quarters நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபுல் இயரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு எஸ்டிமேஷன். ஸோ ஹவு மச் we are going to have அப்படின்னு சொன்னால் 184 lakh crores according to the 2011-12 price. சரியா? கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் படி பார்க்குறப்ப இவ்வளோ வருது. நம்மளோட ஜிடிபி growth எவ்வளவா இருக்கலாம், 7.3%. This is GVA, but this should not be the growth percentage of India. இந்தியாவோட growth percentage செக் பண்றப்ப பேசிக் பிரைசஸ் GVA எவ்வளவு கூடி இருக்கு நம்ம பார்க்க கூடாது. What should be the number that we should look at? இந்தியாவோட growth rate என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணா எந்த நம்பர் பார்ப்பீங்க? ரியல் ஜிடிபி at market prices. But is this market price? அப்ப இத மார்க்கெட் பிரைஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும். As we had seen in the question, if you want to convert basic price into market price, you have to add what? Product taxes. So 1 + 2 நீங்க add பண்றப்ப it becomes GV at
market price. That GV at market price we can call as GDP at market price. இது எவ்வளவு தூரம் percentage கூடி இருக்கு? 7.4. That will be the growth percentage of India. இது இந்த பக்கம் ப்ராடக்ட் மெத்தட் வர்றப்ப தான் இந்த பேசிக் பிரைஸ் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வருது. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுன்னு வர்றப்ப வாட் வில் ஃபைன்? சி பிளஸ் ஜி பிளஸ் ஐ பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் தானே. ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் மெத்தட் இதுனா அக்கார்டிங் டு தி எஸ்என்ஏ கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ டெக்னிக்கலான சில டேர்ம்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ப்ரைவேட் ஃபைனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், that stands for C, consumption. Government's final consumption expenditure, G. I இன்னொன்று இருக்குல்ல, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். வாட் தே ஆர் அப்படின்னு சொன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை 3 விதங்கள்ல பிரிக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், சேஞ்சஸ் இன் ஸ்டாக்ஸ், வேல்யூபிள்ஸ். சரியா? அப்போ சேஞ்சஸ் இன் த ஸ்டாக்ஸ் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் தி இன்வென்ட்ரி, சரியா, சேஞ்சஸ் இன் தி இன்வென்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதை தான் நம்ம என்னன்னு செக் பண்ண முடியும் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ அப்படின்னு செக் பண்றது, இட் இஸ் அ ஸ்டாக், இட் இஸ் அ ஸ்டாக் வேரியபிள். பட் ஹவு மச் சேஞ்சஸ் ஹவ் அக்கர்ட்? அப்போ திஸ் இஸ் ஃபார் அ ஃபுல் இயரா? ஒரு ஃபுல் இயரை கம்பேர் பண்றப்ப போன வருஷம் அன்சோல்டு குட்ஸோட இன்வென்ட்ரி பிளஸ் இந்த வருஷத்துல எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு, சேஞ்சஸ் இன் ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம்ல, that we are adding here. இப்போ ஸ்டாக்ஸ்லயும் இன்வென்ட்ரிஸ்லயும் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்? அன்சோல்டு குட்ஸ் தானே பெரும்பாலும் ஸ்டாக்ஸ்ல இருக்கும். வாட் வி ஆர் டூயிங், ஏன் இதை மட்டும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் இன் தி கால்குலேஷன். யூஸ்வலா பார்க்குறப்போ ஒரு ப்ராடக்டை செல் பண்ணாதான் அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஜிடிபியில். ஆனா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் என்ன பண்றாங்கன்னா, தே ஹேவ் பெய்டு தி எம்ப்ளாயர்ஸ், they paid all the inputs which is being reflected as income to a person. ஆனா அது என்ன பண்ணல, அடுத்து செல் பண்ணல. அவங்க செல் பண்ணலன்றதுனால அவங்களுக்கு லாஸோ எதுவும் வரப்போறது இல்லை. வாட் தே வில் டூ இஸ், நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இந்த ஒரு 1000 ப்ராடக்ட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு போல 900 ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தயாரிப்போம். ஏன்? ஆல்ரெடி 100 ப்ராடக்ட்ஸ் அதே. அப்போ இந்த அடுத்த வருஷம் அவங்க வந்து 900 ப்ராடக்ட் தான் தயாரிக்கிறாங்கன்னா, does it mean that they are not productive at all? அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாதுல்ல. they are going to take it forward. அப்போ அதை வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா கன்சிடர் பண்ணணும். எதை? the stocks that they are having and the stock that they are going to take it over to the next year, probably which is going to influence the decision of produce, will have to be taken as a part of the investments. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதனால தான் என்ன சொல்றான்னா, ஃபைனல் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஒன்று டெஃபினட்டா இட் ஷுட் பி தேர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், கம்பெனிஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை எதையும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, த சேஞ்சஸ் இன் தி இன்வென்ட்ரிஸ் ஆர் ஆல்சோ டேக்கன். ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனை நம்ம 3 விதங்கள் எடுக்கிறோம். ஒன் இஸ் கிராஸ் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், செகண்ட் இஸ் the changes in stocks are considered to be part of the investments, and thirdly valuables. Valuables nu varrappa it may not be useful for any companies அல்லது ஒரு கேபிட்டலுக்காக இல்லாம நம்ம வாங்கக்கூடிய வேல்யூபிள்ஸ், கோல்டுல, ஜுவல்லரியில இன்வெஸ்ட் பண்றது, இந்த மாதிரியான வேல்யூபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல வருது. சரியா? therefore இந்த 3 சேர்ந்தது தான் என்னது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்றது. ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றதுக்கு இன்னொரு இருக்கு, கிராஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். கிராஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஸோ கிராஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் has 3 parts to it. Gross capital formation has 1, 2 and 3. இந்த 3 காம்பனன்ட் உள்ள கொண்டு வரோம். சரியா? திஸ் இஸ் சி, திஸ் இஸ் ஜி, இது 3 சேர்ந்தது ஐ. எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ். டிஸ்கிரிபன்சின்னு ஒன்று இருக்கே, இது எதுக்காகனா, இது ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி மாத்துறதுக்காக. சரியா? பிகாஸ் we have to make them the same. அதனால தான் இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் இங்க இருக்கு, ஒன்னா இருக்கும். சரியா? ஸோ ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ். இங்க பார்த்துக்கோங்க, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வர்றப்ப சி பிளஸ் ஜி பிளஸ் ஐ பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் பண்ணீங்கன்னா, இட் வில் கிவ் யூ த ஜிடிபி இட் செல்ஃப். You need not convert them into different pricing and all. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிவி அட் பேசிக் பிரைஸ் தான் வரும்.
இந்த மாதிரி நெட் டாக்ஸஸ் ஆன் ப்ராடக்ட் எல்லா டைம்லையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ குவார்டர்லி எஸ்டிமேட்லாம் வர்றப்ப பெரிய டேபிள்ல என்ன இருக்குன்னு சொன்னா, the government will only be disclosing what the GV at basic prices. அதுதான் ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட்ல ஜிடிபியே கொடுத்துருவான். So if you want to know what is the growth rate of India, you have to straight away jump into the expenditure side. That will give you directly what the GDP growth rate is. சரியா? So அதான் இங்கேயும் 7.4 வரும். Get it? Right. அதே மாதிரி இந்த ஷேரும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். Which is contributing more? இருக்கலே அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்றது private final consumption expenditure. Second இது this one, government final consumption expenditure is around 9.510. Then in the changes in stocks, இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு இது வருது export import. So you can find that in every time எது அதிகமாக இருந்திருக்கு, imports தான் அதிகமாக இருந்திருக்கு, and therefore in the net balanceல நம்மளுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் வருது export minus importல. Okay, so this is the general idea of what we see. Now we'll come back to this. So unsold goods are excluded from that year's GDP calculation. சொல்ல முடியுமானா, typically they have to be, but how they are included na in the form of investments, because they are carried forward next year அப்படின்றதுனால நாம அதை பண்றோம். சரி, இந்த கான்செப்டை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக தான். ஐ டோன்ட் திங்க் யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி உள்ள போயெல்லாம் ரொம்ப டீப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. பட் யூஸ்வலி வி ஷுட் நோ. இதுல மட்டும் என்ன பண்றோம், ஒரு எக்ஸம்ஷன் வச்சிருக்கிறோம். பிகாஸ் கம்பெனிஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஃபார்வர்ட் ஆஸ் இன்வென்ட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ இன்வென்ட்ரி இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ ஸ்டாக். தட்ஸ் ரைட். Changes in the inventories or changes in the stocks are considered as flow variables. சரி, இன்வென்ட்ரின்றது எந்த டைம்லனாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். அதுல எவ்வளவு மாற்றம் வந்திருக்குன்றத ஒரு பீரியடுக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். That is what. So answer will be 1 is correct, 2 is correct. அப்படிதானே? சரி, இதுவும் கரெக்ட் தானே? So all 3. Yes, changes in stocks, changes in inventories, that is what will be considered as flow variable. அதே மாதிரி இங்கேயும் 18th பாருங்க, இங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, சேவிங்ஸ் ரேட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் வாட் ஐ மென்ட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங், இப்போ இப்படி மாத்தினீங்கன்னா ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஆம்பிகுட்டி குறையும். சேவிங்ஸ் ரேட் அப்படின்னு வச்சா விச் வில் பி ஸ்டாக், விச் வில் பி ஃப்ளோ. நேஷனல் இன்கம், national income is a flow or a stock variable. It is a flow variable because you have to find it over a period of time. Capital stock, எந்த அளவுக்கு கேபிட்டல் நம்ம கிட்ட இருக்குன்றது, this is a stock variable. Savings rate, சரியா, savings rateன்றது it's a flow variable. Wealthன்றது stock variable, சரியா. So savings rate of an economy அப்படின்றது will be a flow variable. So answer will be 1 and 3. So 19th question, which will be considered as gross fixed capital formation in GDP statistics? இதெல்லாம் நம்ம எடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ள வர்றதுனால டைரக்டா நம்ம எடுத்துக்க போறது கிடையாது. ஜிடிபி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் அது வேற மாதிரி மாறிடுச்சுன்னா இன்டைரக்டா இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். But we are not going to take these numbers and include them. So FDI இருக்கட்டும், portfolio investments, even though they have a chance of becoming investments or capital formation later, they themselves will not be taken from the balance sheets. ஒரு இந்தியாவோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ்ல இருந்து இவ்வளவு வந்திருக்கு, அப்ப ஆட் பண்ணுங்க ஜிடிபிலும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, so what will be included? Government's capital expenditure and households investment in residential houses. These two are part of the fixed capital formation. So fixed capital formationல private firms ஓட investments அதுல வருது, government ஓட capex அதுல வரும், சரியா. And what we have is households construction, சரியா. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா மெஷினரி அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரப்ப கவர்மெண்டோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்க்ளூடிங் ஹவுஸ் ஹோல்ட் பில்டிங்ஸ் நம்ம இது பண்றோம்ல, even private constructions of
houses, residential properties are one of the components of the gross fixed capital formation. So answer will be எதுப்பா 17th இதானே unsold goods. Unsold goods இதுதானே சொல்றீங்க. See, இதான் சொல்றேன். இது என்னன்னா unsold goodsன்றத வந்து of course anything which doesn't come into the market should not be included for the sake of இது சரியா. இதை பார்க்குறப்ப அஃப்கோர்ஸ் அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஆம்பிகியூட்டி இருக்குது நானும் பார்த்தேன் when I read it. What I want to tell is in the inventories, அதாவது even if it has not been sold, its value reflects in the GDP not through the product side but through the expenditure side. சரியா. ஏன் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கணும்? பிகாஸ் வி டேக் இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். சரி, அதுதான். பட் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் கோயிங் பை த லாஜிக் ஆஃப் இது எனி குட்ஸ் தட் ஆர் அன்சோல்டு if at all it is not meant for self consumption should not be included in GDP. அதுதான் one of the methodological definitions of இது வேற. ஓகே ரைட். அதனால ரொம்ப டெக்னிக்கலா கேட்கல, இந்த ஐடியாக்காக நான் கேட்டிருக்கேன். ஓகே இதுப்பா ஆமா ப்ராடக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தா ஜென்ரலா நம்ம சொல்றப்ப குட்ஸ் தட் ஆர் நாட் சோல்டு அப்படின்னு வர்றப்ப they should not be included. சரியா. எஸ், அதாவது வாட் எவர் ஹேஸ் பீன் கன்வெர்டட் இன் டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணிட்டீங்கனாலே அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ். ஆனால் என்னன்னா வி இம்ப்யூட் வேல்யூ பண்ணல, ஏதோ ஒரு வேல்யூ இம்ப்யூட் பண்ணல. அதில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் ஐ திங்க் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கேன். த ஐட்டம்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபார் செல்ஃப் கன்சம்ஷன் will it be included in GDP or not? செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், will it be included in GDP or not? சரியா. அதான் சொல்றேன், அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஆனா வந்து அதை ஒர்க்கே இல்லைன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? சரியா. அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங், அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்துறோம், கிரெடிட்லாம் வச்சு நம்ம வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் சம்திங், பட் வி ஆர் கன்சியூமிங் இட் ஃபார் அவர் ஓன் அப்படின்னு சொன்னா, வேற யாரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்தா அதை நம்ம காசு கொடுத்துவாங்கன்னா அதை ஜிடிபியில் ஆட் பண்றோம், நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதை ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்ற லாஜிக் வருதுல அங்க. அதனால என்னன்னா வி இம்ப்யூட் அ நம்பர் டு இட். அக்ரிகல்ச்சர் ஜிவியை வர்றப்ப அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் த ப்ராடக்ட்ஸ் தட் ஹவ் என்டர்ட் இன்டு த ஹோல்சேல் மார்க்கெட், நேஷனல் மாஸ்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க உள்ள டீப்பரா நம்ம போறப்ப they will also impute a value to all the self consumption goods. அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து புக்ல இருக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் படி பார்க்கறப்ப இந்த குட்ஸ் தட் ஆர் நாட் என்ட்ரிங் த மார்க்கெட், தட் ஆர் நாட் ரெமுனரேட்டட், இது எல்லாத்தையுமே ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி இருந்தா கூட வாட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் ரைட் நவ்ன்றது வி இம்ப்யூட் சம் வேல்யூ அண்ட் வி டேக் இட். அதுலயும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபர்ம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இஃப் தேர் அன்சோல்டுன்றப்ப வெளியே மார்க்கெட்டுக்கு வரல, வி கேனாட் இம்ப்யூட் அ வேல்யூ டு இட். ஆனா அது என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அதான் சொன்னேன், தே ஹாவ் ஆக்சுவலி யூட்டிலைஸ்ட் ஆல் த கன்சம்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, கேபிட்டலை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, அவங்களுக்கு பே பண்ணிட்டாங்க. அதுல இருந்து இப்ப ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குல்லப்பா, இப்போ நம்ம வேல்யூ ஆடட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட், இப்போ நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ண முடியாது. அப்படி அது வெளியே வரலைன்னா எப்படி எனக்கு அது ப்ராஃபிட்டா மாறி இருக்கும்? சரியா. அதனால இட் இஸ் நாட் தட் இட் ஷுட் நாட் பி ஆடட்ன்றது தான் ஆக்சுவலி தி டெஃபினேஷன் ஆஃப் இட். பட் த ப்ராக்டிஸ் தட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் நம்ம அதை வந்து என்ன பண்றோம்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைட்ல வச்சு ஆட் பண்றோம். சரி, ஆட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் சொல்றேன். அந்த இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இதுல ஒரு சின்ன நுவான்ஸ் இருக்குப்பா. ஜெனரலி ஸ்பீக்கிங், குட்ஸ் தட் ஆர் நாட் சோல்ட் இன் த மார்க்கெட், தட் ஆர் நாட் மார்க்கெட்டட், சரியா, மார்க்கெட்டபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஜிடிபி இன்க்ளூட் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷனல் டெஃபினேஷன். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது போய் பின்னாடி உங்களுக்கு இன்கமா மாறி அல்லது உங்களுக்கு கன்சம்ஷனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கம்மி பண்ணுதுன்றதுனால வி இம்ப்யூட் அ வேல்யூ டு இட். தட்ஸ் வாட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் ரைட் நவ. சரியா.
இப்ப இந்த அன்சோல்டு குட்ஸ்ன்றது இந்த இன்வென்ட்ரின்ற கான்செப்ட்ல வச்சு பேசுறதுனால நான் என்ன சொல்றேன், திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட் நான் சொல்றேன். சரி, எக்ஸ்க்ளூடட்லாம் கிடையாது, தே ஆர் ஆக்சுவலி இன்க்ளூடட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஜிடிபி விச் ஆர் ஆல் ஆடட் அன்சோல்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அங்க என்ன சொல்லலாம், இல்லைன்னு சொல்லிக்கலாம். சரியா, இன்வென்ட்ரிஸ்ன்ற கான்செப்டை வச்சு மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை பாருங்க, ஜெனரல் ஜிடிபியை வச்சு பார்க்க வேண்டாம். ஆமா, அன்சோல்டு குட்ஸ் அட் தி எண்ட், நான் வந்து 3 சொன்னேனோ, சரி, அன்சோல்டு குட்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் இயர் ஆர் எக்ஸ்க்ளூடட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் தே ஆர் இன்க்ளூடட் இன் த விச் சைடு, தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு. பார்த்துட்டோமா இந்த ரவுண்டு? இதுப்பா stock flow is any number that you want. If you can find it on a particular day as a number of item, that is called as a stock. If you want to find it, and if you have to locate that or find it as how much has changed over a period of time, it becomes a flow variable. அப்ப GDP ஒரு flow variable, inflation ஒரு flow variable. சரியா, அதாங்க savings rate ன்றது ஒரு flow variable. But the wealth you have, the capital you have, these are all stocks. வேறப்பா 19th முடிச்சிட்டோம். 20th question. So 20th question, consider the following: labor productivity, technology advancement, efficiency of resource, and quality of infrastructure. How many of the above can lead to a shift in the production possibility frontier? So இது ஒரு microeconomic concept which speaks about the possibility when resources are allocated optimally. இப்போ 2 உங்களுக்கு கம்பீட்டிங் ரிசோர்சஸ் இருக்கு, நம்ம கிட்ட 4 பேர் தான் வேலைக்கு இருக்கிறாங்க, and you have to produce either a food commodity or a cloth. அப்ப எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றது அங்க? இப்போ this is food item அப்படின்னு வச்சுப்போமே, the food itemsன்றது இங்க 0ல இருக்கு, 100ன்னு வச்சுப்போம். 100 food items. நீங்க full and full, if you are focusing on that, then the point will show here. அப்படிதானே, எல்லா ரிசோர்ஸும் ஃபுட்டுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தினீங்கன்னா then it will be extracting the maximum output. அப்படி இல்லை, இதுல எதுவுமே வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா இதோட மேக்சிமம் உங்களால வர வைக்க முடியும். இப்ப இந்த 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம், இந்த 2 பாயிண்ட்டுக்குள்ள எப்படி டிராவல் பண்றோம் அப்படின்றத அங்க பாக்குறது. ஸோ ஹியர் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வெரி லைக் திஸ், இப்படி நம்ம மூவ் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ரிசோர்சஸை நம்ம இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட், we are producing 50 food particles but only 20 clothes. ஆனா அதுவே இந்த கர்வ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா, what does it mean? இந்த கர்வ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இதே 50 food particles ப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப we are able to produce more number of, சரியா? அப்ப இதுதான் அந்த அந்த கர்வ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கர்வ்ன்றது the last that you can go அப்படின்றது இந்த ஃப்ரண்ட். இந்த கர்வ்ல நம்ம எங்கனாலும் இருக்கலாம். the curve itself can shift. இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்படியும் இருக்கலாம், அல்லது இப்படி இருக்கலாம், or else it can go like this. So the more the shift happens, the maximum you can, the frontier you can achieve. அப்போ பாசிபிலிட்டின்ற ஃப்ரான்டியர் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். சரியா, எப்பெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னா ஆல் த 4 cases. 4மே என்னதான் சொல்றோம், எதையுமே நம்ம நெகட்டிவா எதுவும் சொல்லலையே. when all of these improves, then the frontier can improve. இது ஒரு பேசிக் லா இன் எக்கனாமிக்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ 21st question பண்ணிட்டீங்களே, 21st. இது ஒரு கொஞ்சம் இதுதான், சாரி. An increase in the GV at basic prices without a corresponding increase in GDP at market prices can occur due to, எதனால நடக்கலாம், increase in subsidies. Yeah, very good. என்னது GVA, சாரி, இதோட இது என்ன, GDP at market price
is equal to GVA at basic price plus product taxes minus product subsidies. அப்படிதானே? கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க? GVA இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஆனா ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகல. அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகலன்னா காரணம் என்னன்னா இந்த சப்சிடிஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதுனால this increase has been offset ன்னு அர்த்தம். So when we are giving more and more subsidies, there is likely a chance that GVA can increase and GDP can come down. So answer will be increase in subsidies. Good. See, that's what I said. Foreign direct investments may have an impact when they convert into capital formation in India. Not all FDI we are including directly under the fixed capital formation. Example, foreign direct investment, let me say, if someone is investing in a company of more than 10% of shares, okay, it is to be considered as FDI. Okay, that's the rule of the RBI. If someone is investing more than 10%, then that is considered as FDI. Okay. Do you mean that this particular investment that has been given to a company will automatically become capital formation? Need not be the case, isn't it? Yes. No. It is not about, see, it is not about the source of funds. When we are calculating GDP, in GDP, when you are finding how much has been invested or how much capital formation has been done, we will not directly add the FDI. FDA and FDI may have, of course, the amount that comes in may actually become. But what we do is only after domestic translation we include. We do not include it just as the FDA comes in. Okay. Okay. So 22nd question. A high incremental capital output ratio is generally undesirable for a developing economy. Is that right? High, na, it is undesirable. Incremental capital output ratio is nothing but it is just similar to that of the CAR, just that we want to find how incrementally changes are happening. ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் புதுசா ஆட் பண்றப்ப எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா கேபிட்டல் மட்டும் பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பாக்குறது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட். ரெண்டு பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் கிடையாது, ஒரே கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். High ICR indicates capital is being used very efficiently. No, so answer will be C. 1 is correct, 2 is incorrect. Base effect. Base effect relates to not just in the concept of GDP, for any calculation for that matter, base effect will be there because we always use to compare a number with the previous years. If that previous year என்றது ஒரு ரஃபான ஃபேஸ்ல போகுது, இல்லை ஹை growth ஒரு சடன்லி ட்ராப் அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா it will actually reflect in how much growth we are achieving. So that is what. So impact of the previous year's level on the calculation of the current year. So it has nothing to do with சரியா பேஸ் இயருக்கும் பேஸ் எஃபெக்ட்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? பேஸ் இயர் அண்ட் பேஸ் எஃபெக்ட். சரியா, பேஸ் இயரை வச்சு தான் இந்த வருஷமும் செக் பண்றோம், போன வருஷம் செக் பண்றோம். ஆனா போன வருஷம் செக் பண்றப்ப அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் அதிகமா இருக்குன்னா that effect is what we call. சரியா, with what we compare, that if it is not proper data, then we will have some kind of either over exaggerations or underplaying. Okay, so answer will be A.
Which of the following are the limitations for the GDP? Ignores income inequality, excludes unpaid household work, counts environmental degradation as growth. Yes. It measures happiness directly. No, சரியா? Only 3. So அதே மாதிரி things repeat ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி question. So two sector economy savings leaks. கரெக்ட் தானே? ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Savings is a leakage. Government expenditures and injection. Exports are a leakage. Exports are additions. So answer will be 1 and here. Okay. It counts environmental degradation. That's one of the problems of GDP estimation. That doesn't do it deliberately, but I am going to undertake a deforestation project and I'm going to build a big park, or amusement park கட்டப்போறேன் மண்டலா மாதிரி சரியா. So I'm going to actually destroy all the plants, deforestation. But what does GDP reflect? GDP reflects that there has been greater addition. சென்னையில் ஒண்டர்லா கொண்டு வந்ததுனால என்ன ஆயிருக்கு? I'm not against Wonderla. Example. So that reflects in the form of addition to the GDP. But what is ignored? The environmental degradation is ignored. So when we keep on exploiting environmental resources, and the environmental resources exploit panni, adunala nama if you are doing something economic activity, it just keeps adding, it doesn't account for that negative factor. That is one of the problems of GDP. Okay. Which adds to India's GDP? Sale of an old house. So yeah, only new products and services have to be added to the GDP. Old products, so old car, old second-hand sales will not be added to the GDP. The fees that is paid to a foreign consultant for the services that are rendered in India, will it be added? Yes, because GDP doesn't discriminate who, it just is consistent about where it happens in India. So services that are rendered in India, Indian territory kulla thana, adu yaar tayaricha enna, yarukku pona enna. So therefore this will add. Dividend that is received from the shares of a foreign company, so yeah, that will not be added. What else? Production of goods for self consumption, சரியா? இதை ஆட் பண்ணுவோமா ஜிடிபில? இப்பதானப்பா பேசிட்டு இருந்தோம், என்ன சொன்னோம்? ஆட் பண்ணுவோம் தானே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அதாவது என்னன்னா அதுதான் சொல்றேன். அதுதான் இம்பியூட்னா என்னன்னா, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் அப் அந்த மார்க்கெட், அந்த மாதிரியான ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன பண்றோம், வி இம்பியூட் அண்ட் வி ஆட் இட். அது மார்க்கெட்டுக்கு வந்தா தானே ஒரு விலை தெரியும். ஆனாலும் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, நீங்க அதை மட்டும் தான் கன்சியூம் பண்றீங்கனாலும் அதை என்ன பண்றோம்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோஷனலா ஒரு இதை பண்ணி வி ஆர் ஆடிங் இட். சரி, தட் இஸ் த கரண்ட் ப்ராக்டிஸ். அக்ரிகல்ச்சர் சைடை பொறுத்த அளவுக்கு the production of goods for self consumption is also added in the GDP estimation. Discrepancy இல்ல, அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட்லயே நம்ம அதை ஆட் பண்ணிடுறோம். அக்ரிகல்ச்சர் ஜிவியே இருக்குல்ல, அதுலயே நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். So answer will be 2 and 4. An increase in the per capita income may not. அடுத்ததான். Sorry. So we are running out of time, I guess. No. சார் இதுக்கு மட்டும் எல்லாருமே பதில் சொல்றீங்க என்னப்பா? 2 மணி ஆச்சுன்னா சார் பசி என்ன மறைக்குது எப்படியா? 1 மணிக்கே விடணுமா? 1 மணிக்கே பசிக்க ஆரம்பிக்குதா? சரி. So we'll do ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஸ்டின் போடுங்க சரியா? அடுத்தடுத்த ரவுண்ட்ல மொத்தமா 10 முடிச்சிடலான்றீங்களா? எதுக்கு சார் இந்த பஞ்சாயத்து? சரி, நான் எப்படி பண்ணாலும் ஒண்ணுதான்ப்பா, சரிங்களா? ஐ நாட் நோ. அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஸ்டின் பண்ணா கூட
நம்மளுக்கு இது பண்ண முடியும். ஐ நாட் நோ யுவர் லாஜிக் பிஹைண்ட். சார் மொத்தமா 10 முடிச்சா சீக்கிரமா முடிஞ்சிருமா என்ன? எப்படி நான் நடத்துறேனோ அதை பொறுத்தா இருக்கு. ஓகே, டென் மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு கொஸ்டின் மொத்தமாவா? ஓகே, தேர்ட்டி 9 வரைக்கும் போடுங்க. ஓகே, right. An increase in per capita income may not reflect in the improvement of living standards due to first rising population growth. But what is here? So what is per capita income na enna pandrom? Per capita income na income divided by GDP increases, but that doesn't reflect in living standards. Na you may say that population is a factor, but we have already included population here. Karthana per capita na population illa include pandomla. So it reflects the population. How can that be a factor then? Can it be due to something like rising demand, excess demand? இங்க வந்து பாப்புலேஷன் growthன்றதை நம்ம செக் பண்றோம் இல்லையா? We are not asking about the qualified nature of the population. Population increase ஆகிறதுனால do you think, அதாவது per capita increase ஆயிருச்சு ஆனாலுமே growth இல்ல, காரணம் என்ன? பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா? Right, it's science sounds absurd இல்லையா? Therefore this has been included. So population இதுல வருது. ஒருவேளை இந்த டேர்முக்கு பல ஜிடிபின்னு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா this should be right. Okay, so unequal income, increase in informal employment, environmental degradation, that could be the factors. So answer will be 2, 3 and 4. In a command based economy, which of the following is the primary mechanism of resource allocation? Command economy அப்படின்னு சொன்னா government controlled economy ன்னு அர்த்தம். யாரு? Central planning by the government. So government தான் India can be considered as a command economy during the 1950s. நம்ம ஒரு planned economy இருந்தாலே அதை வந்து command economy ன்னு சொல்லுவோம். So government will be planning out how the resources should be mobilized and how they have to be allocated. So this is price signals வச்சு பண்றதும் consumer sovereignty வச்சு பண்றது தான் என்னது? Capitalism. All the other three are capitalism or market economy ன்னு சொல்லுவோம். Okay. The price of tea increases and as a result the demand for coffee increases. These are substitute goods. சரியா? Maybe நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், அடுத்து பின்னாடி வருது. Okay, I have included a question on given goods. At that time I'll explain what Veblen is as well. Yeah, so complementary goods na என்னன்னு தெரியும்ல? Complementary goods na both of them go together. It should have been a complementary good if the question was like this: if the price of the tea increases and as a result the demand for coffee decreases. அப்படின்னு இருந்திருந்தா அது என்ன குட்? இல்ல சார், டீயும் காஃபியும் எதுவும் எப்பவுமே சப்ஸ்டியூட் நினைச்சு போட்டீங்களா? I should have chosen some other example, I guess. எதுப்பா? See, alternative goodsன்றது ஒரு சப்ஸ்டிடியூட்டை தான் நம்ம சொல்றது. Technical term is actually substitute only. சரியா? When you can replace something with an existing alternative, then we call that as, see, whenever there is a product whose price is increasing and when you want to seek something else and you find alternatives and you switch over to that, then that alternative should be considered as a substitute to this product.
சரியா? ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கேன் பி யூஸ்ட், பட் டெக்னிக்கலி இன் தி எக்கனாமிக் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வி யூஸ் substitute goods only. Okay. Demand for coffee further, price of coffee increases. If the price of tea increases, the price of coffee increases ன்னு சொல்றீங்களா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா you cannot find the nature of goods. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா price of a good increases, ஒரு நார்மல் குட்டோட பிஹேவியர் என்ன? If the price increases, what will happen to the demand? Demand should decrease because of the price increasing. சரியா? ஸோ அதை வாங்குறதுக்கான டிமாண்ட் குறையும். அப்போ டிமாண்ட் குறையுது அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன பண்ணலாம்? மேபி தே கேன் ஸ்விட்ச் ஓவர் டு சம்திங் எல்ஸ். ஸோ இது வேணாம்னு சொல்லி மற்றதுக்கான டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இல்லை அதோட பிரெட் அண்ட் பட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சரி, தீஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. அப்போ பிரெட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பட்டரும் என்ன பண்ணுவாங்க? யாருமே வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ பாவம், அது ரெண்டும் இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கும். திஸ் கால்ட் அஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஓகே. ஸோ அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஐ ஃப்ரேம்ட் சம் கொஸ்டின்ஸ். அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரி, இப்போதைக்கு இது இந்த கான்டெக்ட்ல இது என்னதான்? சப்ஸ்டிடியூட் குட் தான், பிகாஸ் இட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் ஆப்போசிட் டு இட். பிளானட்டரி ப்ரெஷர்ஸ் அட்ஜஸ்டட் HDI. சரியா? ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். ஐ ஹோப் யூ நோ வாட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இஸ் அண்ட் வாட் தி பேராமீட்டர்ஸ் ஆர். என்னென்னலாம் செக் பண்றோம்? ஹெல்த், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் எஜுகேஷன். சரியா? ஸோ 3 விஷயம் செக் பண்றோம். So planetary pressures adjusted HDI என்றது UN introduced it, UNDP introduced it in 2020, where it will be checked using carbon dioxide emissions and material footprint. சரி, இது ரெண்டை வச்சு செக் பண்றாங்க. ஸோ HDI என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட பெர் கேபிட்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் அண்ட் பெர் கேபிட்டா மெட்டீரியல் ஃபுட் பிரிண்ட்டை வச்சு இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், a country with a high HDI but very high ecological footprint will see that its planetary pressures adjusted HDI will drop significantly compared to HDI. Is that right? சரி, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் பிளானட்டரி ப்ரெஷர்ஸை கன்சிடர் பண்ணாம HDIன்றப்ப HDI ரேங்க் அதிகமா இருக்கு. எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவில் HDI rank is HDI score is less in India. USA it is high. But if you look at the ecological footprint, how much of the carbon emissions they are doing, அப்படி பார்க்குறப்ப பிளானட்டரி ப்ரெஷர் அங்கே அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. கோர்ஸ் இட்ஸ் a tragedy of the commons. அங்கே ப்ரெஷர் இருந்தாலும் நம்ம தான் we are going to see the onslaught. அப்போ அதை செக் பண்றப்ப அந்த ரேங்க் என்ன ஆகும்? கம்மியாகும். சரி, this is right. In the 2020 report, India's rank improved when adjusted for planetary pressures. India's rank, or let us put like this, India's rank in the normal HDI category is lesser, but India's rank in the planetary pressures adjusted HDI is higher. Correcta? Yes, because இந்தியாவில் வந்து HDI என்ன கம்மியா இருக்கலாம், ஆனா per capita carbon emissions is lesser in comparison to most of the advanced countries. பல்கா இந்தியா டோட்டலா பார்க்கறப்ப கார்பன் எமிஷன்ஸ் ஆர் தேர், பட் பெர் கேபிட்டா எமிஷன்ஸ் வர்றப்ப ரொம்ப கம்மி. நம்ம சரி கம்பேரே பண்ண முடியாது நம்ம மற்ற ஃபாரின் கண்ட்ரி சொல்லலாம். அண்ட் தேர் ஃபோர் இன் 2020 ரிப்போர்ட்ல பார்க்கறப்ப அவர் ரேங்க் ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ்டு கம்பேர்ட் டு த நார்மல் HDI. Therefore, this statement is also correct. ஆமா, அதாவது இல்லப்பா, ஒரு கண்ட்ரிக்கு தானே HDI கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு HDIயோட கண்ட்ரி அண்ட் அந்த HDI கண்ட்ரி, அந்த கண்ட்ரியோட கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் மெட்டீரியல் ஃபுட் பிரிண்ட். ஓ, அதை நீங்க வந்து பெர் கேபிட்டான்னு நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லன்றீங்களா? Yeah, your reasoning is somewhat okay, right தான். ஆனா வந்து என்ன அப்படின்னா, the idea is இப்போ நம்ம வந்து HDI செக் பண்றோம், HDIல ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் செக் பண்றோம்ல, அதை எதை செக் பண்றோம்? ஒரு கண்ட்ரியோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். இப்போ கண்ட்ரியோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கிறது டோட்டல் ஜிடிபியா பெர் கேபிட்டா ஜிடிபியை செக் பண்றோமா? சரியா? அதனால அது இம்ப்ளைடா இருக்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். சரியா? நீட் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்டா நம்ம பெர் கேபிட்டான்னு சொல்லணும் இல்லை, பட் தி ஐடியா இஸ் திஸ். இந்த ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1, 2 and 3. நேச்சுரல் மொனோபொலினா என்ன?
again some basics. நம்ம பெருசா நம்ம புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க மாட்டோம். So through questions we'll try to know. They occur in industries where the fixed cost of providing a service is so high. இப்போ நேச்சுரல் மொனோபொலினா என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் டியூ டு எனி ஒரு கம்பெனியாலேயோ இது காம்படிஷனை தடுத்து மொனோபொலி இல்லை. தி செக்டர் இட் செல்ஃப் வில் பிஹேவ் இன் சச் எ வே தட் a single player or few players மட்டும் இருந்தால் தான் அங்கே பெட்டர். That is called as natural monopoly. Why? Certain industries where the cost of providing a service is very, very high, and therefore it is most efficient for only one firm or few firms to operate. சரியா, இதுதான் வந்து ஐடியா, and this is the definition of natural monopoly. That's right. Second, public utilities like water supply and electricity are classic examples of natural monopoly. Yes, that's also right. Example, if you see piped water supply, you are going to allow competition. அப்ப பாருங்க எப்படி இருக்கும். That's going to be over exploitation of resources. And also at the same time, இப்போ நீங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட் மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, எல்லாரும் தனித்தனியா நானும் ஒரு கிரிட் போட்டுக்கிறேன், நீ ஒரு கிரிட் போடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, this is going to be a waste of resource because the cost of giving electricity is going to be very high. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு பிளேயர் இருக்கிறதுனால அதை வந்து இன்டகிரேட் பண்றோம். சரியா, இட் டசன்ட் மீன் தட் எலக்ட்ரிசிட்டியோ அல்லது ரயில்வேஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து மொனோப்ளைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணல. தட் இஸ் ஆக்சுவலி a natural monopoly. The sector behaves in that way. மேபி அதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிவிஷன்ஸை மேபி இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், காம்படிஷனுக்கு ஓப்பன் பண்ணலாம். சரியா, தட் ஐடியா இஸ் கால்ட் அஸ் this. So first is correct, second is correct. In a natural monopoly, the cost of production continues to decline over the relevant range of market demand. That's also right. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியலாக நம்ம போட அடுத்து when we scale up the business, the cost will keep reducing. சரியா? So answer will be 1, 2 and 3. This is just for your learning. You need not be concerned about. இல்ல, அதுதான் நேச்சுரல் மொனாப்பலின்னு நம்ம சொல்றோம். அதாவது நேச்சுரல் மொனாப்பலின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த காஸ்ட் என்ன ஆகும்னா, ஒன்லி வென் தே ஸ்கேல் அப், இன்னும் பெருசா பண்ணதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அந்த ரெக்கவரே பண்ண முடியும். செகண்டா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இட் இஸ் த value of the next best alternative that is foregone when a choice is made. Yes, சரியா, செகண்ட் சாய்ஸை எடுக்காம போறதுக்கான விளைவு தான் என்னன்னு சொல்றோம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். சரியா, many of us are having opportunity cost today. So it is always expressed in monetary terms, need not always be. சரியா, it is a key concept that is used in determining the comparative advantage of nations. This is right. சரியா, ஒரு கண்ட்ரி வந்து எதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அதிகம் கம்மின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெசிஷன் எடுக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். வி மே ஆல்சோ ஆக்சுவலி கோ ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். நம்ம வெளிநாட்டை இம்போர்ட் பண்ணாம நாமளே எல்லாத்தையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பட் தட் இஸ் அ சாய்ஸ் தட் வி மேக். பட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இஸ் வெரி ஹை இஃப் வி மேக் சச் அ சாய்ஸ். அப்போ நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, டேவிட் ரிகார்டியோ அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் இந்த கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் தியரின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஹி சேஸ் தட் every country should choose a kind of a production where its opportunity cost is less. சரியா, ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது. ஸோ 1 and 3. Again, I don't expect you to know what Engels law is. சரியா, ஸோ மேபி அந்த லாஜிக்கை வச்சு கொஞ்சம் இன்டர்பிரேட் பண்ணி போடலாம். என்னது ஆன்சர்? ஏதான் ஆன்சர். சரியா, Engels law says that it is the law which gives us an idea about the different types of goods that we are going to consider. Income அதிகமாக the food expenditure என்ன ஆகுது, the percentage decreases. சரியா, because இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான கமாடிட்டிஸ் இல்லையா. உங்களுக்கு இன்கம் அதிகமாக you will be trying to spend on something else. Even if you are spending more, yet a percentage will become lesser. அதான் income effect on goods like that of food. அந்த மாதிரி இருக்கிறத என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, we call this as inferior goods. Inferior goodsனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the more the income you get, the lesser you will spend on that. As a percentage term, I'm saying. Okay.
ஸோ மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கு, இந்த வெப்லன் கிஃபன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ ப்ரீமெச்சூர் டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், it refers to a situation, is that right? Share of manufacturing begins to decline. Yes, that statement is right. It is often a result of the services sector growing much faster than the manufacturing. Yes, சரி, இதான் டீஇண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. It helps a country transition faster. Is this right? Statement 3, bypassing the polluting industrial phase. அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, சரியா? Doesn't mean that industries-நாலே polluting phase-னு ஒன்று இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. So answer will be only 2. Elasticity. Elasticity of demand is there, elasticity of supply is there. இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ப்ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி how much the supply component changes, the aggregate supply has to respond. Example, ஒரு ப்ராடக்ட்கான விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா accordingly the demand changes. அப்படிதானே? அப்போ there is a demand elasticity to it. அதே மாதிரி ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டியும் இருக்கு. ஒரு டிமாண்ட் மாறுச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காம்பனண்டோட ப்ரைஸ் என்ன ஆகணும், how frequently it is changing or adjusting is what we call as price elasticity. So complete elasticity na 10% drop in demand should translate into 10% drop in prices. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொல்லுவோம். From the context of supply, let us see. Supply is said to be more elastic in the long run than in the short run. Is that right? நல்லா பார்த்துக்குங்க. டிமாண்ட் இஸ் எலாஸ்டிக் இன் தி ஷார்ட் ரன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு டிமாண்ட்ன்றது என்ன ஆகலாம், இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் வந்து கம்மியாகுது, இல்ல ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் அதிகமாகுது. There are two things that is going to respond to this price signal. Demand will respond in such a way. எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்? ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டிமாண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும்? டிமாண்ட் வந்து அப்படியே இருக்கலாம், இன்க்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை, ஒரு குறையிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஹவு வில் சப்ளை ரெஸ்பாண்ட் டு இட்? சப்ளையர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, from the producer side, whenever a product's price increases, what they will feel is they want to produce more. அப்போ மோர் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குவாங்க, சரியா? அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, they are finding it, ஒரு எலாஸ்டிசிட்டி அங்கே வருது. அதனால எப்பவுமே ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கிறப்ப, whenever ஒரு பொருளுக்கான ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கு, ப்ரைசஸ் ரொம்ப அதிகமாகுது, டிமாண்ட் ஷூட் ஆனதுனால நான் சொல்றேன், டிமாண்ட் பிகம்ஸ் எக்ஸசிவ் டியூ டு விச் த ப்ரைசஸ் ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும், சப்ளை செயின்ஸ் எல்லாமே தே ஹாவ் டு அலைன். சப்ளை செயின்ஸ் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ் வெரி இன் அ ஷார்ட் ரன், தே வில் டேக் டைம். ஆனால் டிமாண்ட் என்ன ஆகும்னா இம்மீடியட்டாக டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் தேர்ஃபோர் சப்ளைன்றது எலாஸ்டிக் மோர் இன் த லாங் ரன் தேன் இன் த ஷார்ட் ரன் இஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். If a product can be easily stored, its supply tends to be elastic. Is this right? சரியா? Supply inelastic. இப்போ அடுத்த தேர்ட் இதுக்கு வரலாம். Perishable goods like vegetables generally have a high elastic supply. Elastic supply. See, most of you are, I think, approaching this question from the perspective of demand, I guess. அதனால தான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வருது. Think of you as a producer. கெட்டு போகும். Whether you can allow the supply to actually dance to the tunes or to control the prices, உங்களால் பண்ண முடியுதா? அதுதான் இன்எலாஸ்டிக்னு சொல்றது. ஒரு வெஜிடபிள் இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒரு பிரைஸ், வேற வழியில கொடுத்தானே ஆகணும். We are not allowing it to change. சரி, நீ இப்படி இழுத்து பாக்குறியா, வா நானும் பாக்குறேன் அப்படின்னு, we are not able to actually change or control it. அப்போதான் அது எலாஸ்டிக்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப எலாஸ்டிசிட்டின்றது ஒரு டிமாண்ட் ஃப்ரம் த சப்ளை சைட் பாக்குறப்ப, பெரிஷபிள் குட்ஸ் do not have a highly elastic supply because they can't be stored. If you have the option of storing, maybe you can allow it to be a little bit elastic. And therefore, first statement is correct. If it can be stored, maybe you can improve the elasticity of supply. Third statement is incorrect. சரியா? You are making, அதாவது சப்ளை என்ன பண்றோம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதுல்ல. இன்னைக்கு வந்து ஓவர் சப்ளை இருக்கு மார்க்கெட்ல, அதனால தான் அதோட பிரைஸ்ல என்ன ஆகுது, ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், சப்ளைய கம்மி பண்ணணும்ல,
How will you reduce it? Only if you store. அப்ப ஸ்டோர் பண்றப்ப we are allowing other things to be elastic to its proportion. Okay. So therefore answer will be only 2. Again, this is a question. Right. ஒரு PYQ சிஎஸ்சியில் கேட்கல, இதில் கேட்டதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? யூபிஎஸ்சியில் கேட்டது I think CAPF, CTS அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இது. Which one of the following does not influence? இதை அடிப்படையாக வச்சு யூபிஎஸ்சியில் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஓகே. Does not influence the quantity that is demanded for a good. எதுப்பா? Price of a. ஓகே, பாருங்க. Quantity demanded. சரி, quantity demanded, quantity supplied. அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். சரி, quantity that is demanded, quantity that is supplied. ஒரு பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, don't you think the demand will influence? ஒரு பொருளோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே. Price of a complementary good. நம்ம சொன்ன மாதிரி bread and butter. Butter is a complementary good to bread. When the price of bread increases, then accordingly the demand for butter will also change. Price of a substitute good. காஃபியோட விலை மாறுது, டீயோட விலை மாறாது. Quantity that is demanded, that will change, isn't it? நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னே, டீ வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு டீ கடைக்கு போவாங்க. So that is also going to. அடுத்து 4th வரலாம். சரியா? Prices of the inputs that goes into the production of the good. Prices of the inputs that goes into the production of a good. எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஒரு டீ செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? பால் வேணும். பால், சுகர் or something. Let's take tea. டீயோட டீ பவுடர் என்ன ஆகுது? டீ லீவ்ஸோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. Will it affect the quantity of tea that is consumed? It will do when the consequence has happened. என்ன consequence? அந்த டீ லீவ்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ப்ரொடியூசர் என்ன பண்றாரு? அந்த குட்டோட பிரைஸை மாத்துறாரு. அப்பதான் அது மாறும். தக்காளியோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, doesn't mean that your breakfast rate is going to increase. You continue to, வீட்டில் வாங்காம வெளியில போய் தக்காளி சட்னி அடிச்சு மொத்தத்தையும் அடுத்து கவுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். சரியா? அப்ப பாருங்க, so prices of the inputs doesn't influence the பாலோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால, சரியா, டீக்கான டிமாண்ட் குறைஞ்சிரும், டீக்கான இது குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இது அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனா மட்டும்தான். ஸோ திஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சப்ளையர்ஸ், திஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ரொடியூசர்ஸ். இஃப் தே வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் எனி ஆஃப் திஸ் யூசிங் திஸ் as a signal, then it will, which will not directly influence. இது ஆப்ஷன் is D. So consider the following. Expenditure on health and education is treated as consumption expenditure even though it enhances productive. Yes, சரியா? நாம வந்து அத கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்றது கிடையாது. Okay, so first statement is correct. Second statement, capital formation can raise. Is this right? Yes. Capital formation can raise output even without a corresponding increase. கரெக்டா? அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகாம கூட அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். மைக்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ட் லேபர் ஃப்ரம் ஒன் கண்ட்ரி ரெடியூசஸ் குளோபல் ஹியூமன் கேபிட்டல். நாட் நீட். ஓகே, so answer will be 1 and 2 தானே? Which of the following will necessarily happen if India is experiencing economic growth? எது நடந்தா அது கண்டிப்பாக எக்கனாமிக் growth நம்ம சொல்லணும். இது மட்டும்தான். சரியா? மேபி இதுவும் க்ளோஸ்லி லிங்க்டா இருக்கலாம். ரியல் ஜிடிபி கூடுனா நாமினல் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றது கட்டாயம் கிடையாது. ஆனா என்னன்னா லாஜிக்கலி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சிங் ஒரு எக்கனாமிக் growthன்னு இருக்குன்னா நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல
then there should be inflation அப்படின்னு இருக்கும். But this will be the only necessary condition. சரியா? இதுவும் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. சரியா? But majority of the cases, 99.99%, if this happens, this should also happen. சரியா? இது வந்து இதுக்கான linked, not a condition. Okay, so growthன்றது எதை செக் பண்றோம்? ஏவை மட்டும் வச்சுதான். So 39. So Gini coefficient, it measures inequality in income distribution. Correct தானே? Yes. A higher Gini coefficient indicates greater inequality. Gini coefficient moves from 0 to 1. 0 represents perfect equality. 1 represents perfect inequality. அப்ப higher coefficient na greater inequality தானே? That is right. It is a component of the HDA calculation. சரியா? HDA ல அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. சரியா? So answer will be only 2. We'll complete the next round again. 10 minutes போதும்ல? முடிங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன் உடைக்கும்? முடிங்க. எப்படியும் வசனமே புரியலன்ற மாதிரி தான் இருக்கு கொஸ்டின்ஸ்லாம். அதுதான் அதை ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே. நான் கொஞ்சம் நிறையா கொஞ்சம் டெலிபரேட்டாக தான் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம். நான் இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம்லாம் அவ்வளோ இருக்காது. நான் பெரும்பாலும் மறுபடியும் சில நோன் ஏரியாஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் சில விஷயங்கள் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். சரியா? ஸோ 40th question, லாரன்ஸ் கர்வ் இன்இக்வாலிட்டியை பற்றி செக் பண்ணுறப்ப this is the Lorentz curve. சரியா? So it is the checking of the number of population versus the income percentile. So 0% population should have 0% income. 100% population should have 100% income. So the line should be like this. So 50% of the population should be having at least 50% of the income. So this is the line of perfect equality in சொல்றது. இந்த line of perfect equality will be a straight line. Lorentz curve tries to know how much it deviates from this perfect equality. So perfect equality ல இருந்து எப்படி deviate ஆகுதுன்னா நம்ம ஆக்சுவலி செக் பண்ணி பார்க்கறப்ப இது 0 தான் இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்த 10% செக் பண்றோம். 10% of the population should have how much income? 10% இருக்கணும். ஆனா இருக்காது. சரியா? நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு so 10% of the population will only be having 5% or below 1% தான் இருக்கும். அடுத்து 30%, 40% செக் பண்றப்பையும் what we continue to have is we have the same line. அப்ப இங்க 0, இந்த கர்வ் எப்படி போகுதுன்னா இப்படி போகுது. அப்ப 80% of the people வந்தாச்சு. How much income they are having னா அதே 20-30% இருக்கு. திடீர்னு ஒரு லைன் என்ன ஆகுது? லாஸ்ட் 90ல இருந்து 100ன்னு பாக்குறப்ப it goes like this. So whenever you have a curve that behaves like this, that deviates too much from the line of perfect equality, then that shows how unequal a society is. சரி, அந்த கண்ட்ரியில ஸோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு கர்வ் இப்படி இருக்கும், ஒரு கர்வ் இப்படி இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி கினி கோஎஃபிஷியன்ட்டே எப்படிதான் அந்த எவ்வளவு லீனியரா இந்த பக்கம் வந்திருக்குன்றது செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ லாரன்ஸ் கர்வ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு மச் இன்இக்வாலிட்டி இஸ் தேர் இன் அ பர்டிகுலர் சொசைட்டி. Lorentz curve shifts closer to the line of equality, income inequality decreases. Yes, that's right. இங்க இருந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா இன்இக்வாலிட்டி குறையுதுன்னு அர்த்தம். Two countries the same per capita income can have different curves. Yes, the Lorentz curve can be used to measure absolute poverty.
right? Just gives us an idea about how relative deprivations and inequality are there. It doesn't give you an idea of absolute poverty, and therefore answer will be only 2. Consumption has been a major driver of GDP growth. Yes, சரியா நம்ம பார்த்த மாதிரி 56% மேல இதுல இருந்து வருது கன்சம்ஷன்ல தான். Investment share or the gross fixed capital share has stagnated in recent years ன்னு சொல்ல முடியுமா? This is also not a trend. It was around 29% during the time of COVID, and lately it has increased to 33%. So we cannot say that it has stagnated. So it has been healthy at around 33%. So this is incorrect. Export-led growth has been the least contributor to India's GDP. Is this right? சரியா? ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நெட் எக்ஸ்போர்ட்டை தான் நம்ம இதை சொல்றோம். எக்ஸ்போர்ட் லெட் க்ரோத்ன்றப்ப எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னால எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்றது, எக்ஸ்போர்ட்னால வர்றப்ப இம்போர்ட் வச்சு செக் பண்றப்போ எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ், தட் இஸ் தி எக்ஸ்போர்ட் லெட் க்ரோத். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் லெட் க்ரோத்ன்றது நெகட்டிவா இருக்கு இந்தியாவில். வி ஆர் நாட் ஹேவிங் அ பாசிட்டிவ் லெட் க்ரோத் இன் இந்தியா. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர். வெறும் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தோம்னா தட் இஸ் அரௌண்ட் 21%. பட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத்னு வரப்ப நம்ம ரெண்டையும் அக்கவுண்ட் பண்ணி பண்றோம். ஸோ ஆன்சர் வில் பி 1 is correct, 3 is correct, only 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதை நீங்க போட்டிருக்கலாம். விச் இஸ் செகண்டரி, அதான கேட்கிறோம். ப்ராசஸிங் ஆஃப் ரா காட்டன், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் ஃப்ரம் ஆஃப் ஷோர் ஃபீல்ட்ஸ், திஸ் இஸ் பிரைமரி. சரியா? ஆயில் மைனிங், சரிங்களா? Mining activity is a primary activity. So extraction of oil in varrappa crude oil it is a primary activity. Operation of app based is a tertiary. Manufacturing of cement from limestone, that is correct. Storage of agriculture produce, it's a tertiary sector. It is not a primary, understand. Storage or warehousing is a services that is offered, not a primary sector. Okay, so answer will be 1 and 2. So 1, answer is only 2. So அடுத்த question, given goods. So we're talking about certain types of goods. அதுல ஒரு inferior good அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Inferior goodனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, when the income increases, your percentage of consumption or the percentage allocated towards the consumption of good actually reduces. Food is considered to be of an inferior good as to how they respond to our increase in our incomes. Income increase ஆக கார் வாங்குவாங்க, பங்களா வாங்குவாங்க, நிறைய ஃபுட்டை ஒன்றும் வாங்கி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம், isn't it? ஸோ அதனால என்னன்னா, how much you are allocating towards food அப்படின்றப்ப அது ஒரு வேல்யூபிளான கமாடிட்டியா ட்ரீட் பண்றீங்களா அப்படின்னு பாக்குறப்ப நோ, we tend to have an inferior priority அப்படின்றது தெரியுது. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபீரியர் இது என்னன்னா, இந்த இன்ஃபீரியர் குட்ஸ்ல there is one type of category which an economist has found behaves very weirdly, which doesn't obey the economic law of demand and supply. When the price of a commodity increases, the demand should price increase, demand increase கூடாது at least, இல்லையா? So price demand should decrease. When the price increases, demand also will increase. Gold for that matter, gold is not an inferior good, but yeah, there is a special type of inferior good which can happen in that way, especially for the behavior of the poor households. They tend to behave in that way. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல இன்கம்ஸ் ஒன்றும் ஜென்ரேட் ஆகாது. when the prices of food increases, they do not have the luxury of spending on something else. அப்போ மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, செலவே பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே எதுக்கு தான் செலவு பண்ணோம், ஃபுட்டுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு ஃபுட்டு மட்டும்தான் டிமாண்ட் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். and therefore they will start demanding food only, because apart from that they are not able to spend on anything else. அந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல டச்ல இந்த இடத்துலலாம் நடந்திருக்கு. so we consider that type of commodities as given goods. சரியா? goods especially they should be inferior of nature, where an increase can lead to an increase in demand. Petroleum prices in India, sometimes we have not seen such volatility in the recent years, but முன்னாடிலாம் அப்படி இருக்கும், பயங்கரமா திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு மாசத்துலேயே 10 rupees 15 rupees.
அப்ப whenever petroleum price increases, what should be the demand? டிக்ரீஸ் என்ன டிமாண்ட் இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஆனா எப்பெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ நீங்க பெட்ரோல் பங்க்ல போனீங்கன்னா ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவான், லைன் அதிகமா இருக்கிறத செக் பண்ண முடியும். எஸ்பெஷலி when it keeps increasing, you'll be able to find என்ன இத்தனை பேர் எதுக்கு வெளியே போயிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியும். அது எதுக்காகனா people sometimes speculate or else they feel that இது இன்னும் அதிகமாயிரும்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப எசென்ஷியலா இருக்கு இல்லையா, and therefore they will keep consuming it. அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் ஆஃப் குட் தான் என்ன given good. இதே மாதிரி இன்னொரு குட் இருக்கு which will also defy the law of demand and supply. That is a luxury good. சரியா? வெப்லன் அப்படின்றது இந்த கான்ஸ்பிகுவஸ் கன்சம்ஷன் அப்படின்றது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொன்ன. அதனால இப்ப ஆப்பிள் மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்கு. எவ்ரி இயர் த ப்ரோ வெர்ஷன் ஆஃப் த ப்ரோ மேக்ஸ் அல்ட்ரா மேக்ஸ் வெர்ஷன் கம்ஸ். என்ன பண்றான், ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போற மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் புக்கிங்ன்றான். கிட்னியை வித்து ஒருத்தன் புக் பண்றான், சரி வீட்டு அடமான வச்சு ஒருத்தன் புக் பண்றான். ஸோ இட் டிஃபைஸ் பாருங்க பாருங்க லாஜிக்கலா ஒரு 1 லட்சத்துலேருந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் போன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா பீப்புள் ஷுடன்ட் டிமாண்ட் இட் இல்லையா. ஆனா அது எப்போ வரும் எப்போ வாங்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அது எதுக்காகனா இந்த மாதிரியான சில டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் தேர் which is not typical behavior, which is not a normal good. இதுதான் வெப்லன் குட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லக்ஸரி குட்ஸ் கோல்டு எல்லாம் வெப்லன் குட்ஸ் ஆனா அது வந்து இப்போதைக்கு அப்படி நடக்குது. அது ஏன் வாங்குறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. எல்லாம் வாங்குறதுனால இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்னு தெரியல. ஓகே, பட் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்ட்லி there was a crash. சில்வர் அதெல்லாம் பயங்கரமா கிராஷ் ஆச்சு some 2 days ago இல்லையா. ரைட். So the demand for such goods increases when the price increases. கல்பனா நீங்க தான் காரணமா எல்லாத்துக்கும். ஓகே. So they are typically inferior goods that occupies a substantial share in the consumer's budget. ஆமா சரி, ஒரு புவரான ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ல ஒரு ஃபுட் இன்ஃபீரியர் குட்டா இருக்குன்னா அது இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ கிஃப்ட் குட் சம்டைம். ஆல் இதுல ஒரு இது இருக்கு, ஆல் கிஃப்ட் குட்ஸ் ஆர் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ். எஸ் தட்ஸ் ரைட். ஏன்னா ஒரு இன்ஃபீரியரா இருந்தாதான் அதை அப்படி ஆக்டே பண்ண முடியும். எதுப்பா மெடிசின்ஸ்லாமா? மெடிசின்ஸோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றீங்களா? இல்லப்பா, அது வந்து உங்களுக்கு லேக் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட் இல்லாததுனால. சரியா? இங்க என்னன்னா அஃப்கோர்ஸ் எசென்ஷியாலிட்டின்னு வரப்ப, பட் வி கான்ட் கால் தட் அஸ் அன் இன்ஃபீரியர் குட். அது வந்து நீங்க எசென்ஷியல்னு வரப்ப என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்ம செலவு பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம என்னன்னா இன்ஃபீரியர் குட்னா இன் நார்மல் கேசஸ் இஃப் த பிரைஸ் இன்க்ரீசஸ் யூ மே, பட் தேர் ஆர் சம் ப்ராடக்ட்ஸ் which is. So all given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods. So behavior of such goods violates the law of demand due to income effect. Yes, that's right. So all three are correct. இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். டோன்ட் ஃபீல் வரிட். இதெல்லாம் உங்களுக்குன்னு இல்லை, இந்தியாவில யாருக்கும் பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது. சரியா? ஸோ மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி, additional satisfaction derived from consuming each successive unit declines. Is that right? Yes. சரியா? ஸோ பிரியாணி சாப்பிட்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் பிரியாணி தான் நல்லா இருக்கும், அடுத்து சாப்பிட 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 வேண்டாண்டா அப்படின்னு தோணும். ஓகே, எஸ். இல்ல இதுன்னு இல்ல, எனி ப்ராடக்ட் ஃபார் தட் மேட்டர். த ஃபர்ஸ்ட் when you have a need or utility serve ஆகும், அதுக்கப்புறம் நீங்க அடிஷனல் கன்சியூம் பண்ண you will not feel that it is serving you any benefit. Okay, total utility necessary falls as units are consumed. Is that right? Total utility, marginal utility na additional utility, additional satisfaction you derive, அது கண்டிப்பா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். Total utility falls as more units are consumed na அப்படினு கிடையாது. Once the marginal utility ன்றது நெகட்டிவா மாறிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் total utility குறையும். டோட்டலா சாட்டிஸ்ஃபைட் தான், ஆனா அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியல. ஓகே, so consumers willingness to pay for each additional unit decreases. Yes, சரியா? உங்களுக்கு யூட்டிலிட்டி இல்லைன்றப்ப you will not be willing to pay for it as well. So only one, sorry 2 தான். மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம். மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம்ன்றது when the prices don't change because demand and supply have met at a point. So that's right. Quantity demand and quantity supply, it comes to a point. At equilibrium there is no tendency for the price to change. ஆமா, ஈக்குலிபிரியம் இருக்குன்னா
ப்ரைஸஸ் பெருசாக சேஞ்ச் ஆகாது. அடுத்து ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு there has to be a shift in either demand or supply. Government price controls ensures market equilibrium. Can we say so? சரியா? சரியா? அதே மாதிரி கவர்மெண்டோட பிரைஸ் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால தான் மார்க்கெட் ஈக்குலிபிரியம் இல்லைன்றான் நிறைய இடத்துல. சரி, எக்கனாமிக் சர்வேலயே அப்படிதான் சொல்றாங்க. ஓகே, ஆன்சர் வில் பி 1 and perfect competition. For a perfect competition, there is not even a single bit of barrier to competition. சரியா? Firms are price takers. Price takersக்கும் price makersக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சரியா? There are two types of concept. Price maker, price taker. Price maker na those who are able to dictate it. இதுதான், they are able to arrive at this should be the price அப்படின்னு அவன் டேர்ம்ஸ்ல கொண்டு வர்றது. Firms are price takersனா நம்ம போய் நான் சொல்ற விலையில தான் நீ வாங்கிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் price taker. In a perfect competition, companies will be price takers. That's right. Because competition அதிகமா இருக்கிறப்ப who is going to be served? இருக்கு காம்படிஷன் பெஸ்டா இருந்துச்சுன்னா யாருக்கு பெனிஃபிட்னு நினைக்கிறீங்க? கன்சியூமர்ஸ்க்கு தான். சரியா? எப்பெல்லாம் காம்படிஷன் இல்லையோ அங்கதான் என்ன பண்றான் அவனுக்கான தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி பிரைஸ் மேக்கர்ஸ். ஸோ மொனோபலிஸ்டிக் காம்படிஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா firms will be price makers. But here in this case, firms will be price takers. There is free entry and exit of firms. எப்பனாலும் உள்ள வரலாம், வெளியே போகலாம். Products are differentiated. Is this right? Differentiated na நிறைய range of products. ஒரே products வேற வேற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா this is an element. இப்போ நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான். 7up ஒண்ணுதான், ஸ்ப்ரைட் ஒண்ணுதான். ஆனா நிறைய வேற வேற மாதிரி இருக்குதா? ஸ்டிங் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது. அது எதுக்கு விற்கிறான்னு தெரியல. அதை வாங்கி குடிக்கிறீங்களா? நான் தயவு செஞ்சு குடிக்காதீங்க. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. why these kinds of differentiation occurs? Because everyone wants to compete. காம்படிஷன் இருக்கு. ஆனா எப்ப பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் வருதோ there will be no need to differentiate because no one is going to have an advantage whatsoever because consumers தான் அங்க கிங்கா இருக்க போறான்னு அர்த்தம். And therefore the perfect stage of competition எங்க வரும்னா products will be homogeneous. Someone producing rice need not think about labeling. ஏன்னா என்ன லேபிள் ஏன் பண்றோம்? என்னோட பிராண்டுக்கு அதிக விலை அப்படின்னு உங்களால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுதுல, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காதுங்க. சரியா? therefore products will be homogeneous if at all there exists an ideal competition. So answer will be public goods na enna. In the context of economics, public goods na enna? Public goods, see, do not consider public goods as goods that are given by government. Government கொடுக்கிறதுக்கு பேர் பப்ளிக் குட்ஸ்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த எக்கனாமிக்ஸ்ல நான் ரைவல்ரி அண்ட் நான் எக்ஸ்க்ளூடபிலிட்டி அப்படின்ற ரெண்டு பிரின்சிபல் இருக்கு. சரியா? அது என்னன்னா, ஒரு குட்டை வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க கன்சியூம் பண்றதுனால இட் டசன்ட் பிகம் அ காம்படிஷன் டு சம்மன் எல்ஸ். செகண்ட், someone consuming something shouldn't exclude someone from getting the benefit. அப்படி இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு பப்ளிக் குட். ஸோ ஹெல்த் கேர் ஒரு பப்ளிக் குட்டா இன்னைக்கு அப்படின்னு சொன்னா it is not, but we are treating it as so. We are wanting it to become public good. Educationல excludability இருக்கா இல்லையா? Yes, those who don't pay will not get education. அப்ப அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருந்துச்சுனாலே அதை என்ன பண்றோம்? It is not a public good. But we want it to be free. We want it to be universally accessible. So we are trying to make education a public good. So consumption of public good doesn't reduce its availability. Yes, it's non-rivalrous. It is not feasible to exclude non-payers. யாராவது ஒருத்தன் இதை பே பண்ணலன்னா அவனுக்கு அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. One of the best examples of public good is defense. Defense is a public good. Those who pay for defense, those who don't pay, taxpayers are not. Both of them enjoy the benefits. You can't exclude. நீ காசு கட்டல அதனால உனக்கு மட்டும் என்ன பண்றோம், பாகிஸ்தான்காரனை உள்ள விடுறோம். You can't do that. சரியா?
ரோடு இருக்கு, ரோடு கூட நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும்னா பெர்ஃபெக்டான பப்ளிக் குட் கிடையாது, பிகாஸ் வி டூ ஹேவ் த கான்செப்ட் ஆஃப் டோல்ஸ். இப்போ ஃபீ பண்ணு, ஃபீ கொடு, இல்லைன்னா அப்படியே திரும்பி போயிரு அப்படின்றோம். சரியா? So it is not feasible. Yes, public goods must be necessarily financed through taxation. Need not be the case. It can be done through many other ways. Street lighting is often cited as an example of a public good. Yes. சரி, அதுல யாருனாலும் போய் அந்த லைட்டை இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வில் பி 1, 2 and which of the following is not associated with the free rider problem? அதான் பப்ளிக் குட்டா நம்ம மாத்துறப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, அதுக்கு பேர் ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் நாட் associated with the free rider problem? Non-excludability, yes, that's a problem. Market failure ஆகலாம், yes. Under provisioning of public goods நடக்கலாம். இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஃப்ரீயாவே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா there will be a point of time where we will no longer be able to give it free. Price discrimination, அதுதான் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஃப்ரீ ரைடர்னு வர்றப்ப irrespective of who you are, your price will not be discriminated. சரியா? Free rider problemன்றது those who do not pay, they are also enjoying the benefits. ஃப்ரீ ரைடர் ஒருத்தன் நீங்க வண்டியில போயிட்டு இருக்கீங்க, பின்னாடி ஏறி அவன் பாட்டுக்கு வந்தானா so with reference to அதான் IIP measures short term, correcta? Yes, on a monthly basis only we calculate. It is done by the National Statistics Office, that's also right. Includes mining, manufacturing and electricity sector, that's also right. Manufacturing closely has nearly 77% of the weightage. So இதுக்கு கீழே இன்னொரு 8 core industries அப்படின்ற ஒரு இண்டெக்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். சரியா? சரி, 8 மேனுஃபேக்சரிங் இல்ல, ஆல் இந்த 3 செக்டர்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய, there are many sectors under these 3. We have segregated 8 which contributes nearly 40% to the whole. So yeah, that index is done by whom? Right. So Department for the Promotion of Internal Trade, DPIIT, under the Ministry of Commerce and Industry. சரியா? அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அவங்க தான் பண்றாங்க. 50th question. Gender Inequality Index done by UNDP measures which of the following? சரியா? இந்த இது மட்டும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, see, in empowerment ன்னு வர்றப்ப there are 2 things that we are calculating here. One is enrollment in secondary education. Second is yes, 49. 49, the answer will be all three. Okay, all three. So here the answer will be in the empowerment பொறுத்த அளவுக்கு 2 இருக்கு நம்ம பார்த்தோம். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா parliamentary seats for women அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. சரியா? therefore இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா it doesn't represent the political representation correctly. ஏன்னா பார்லிமெண்ட்ல மட்டும் எத்தனை விமன் சீட் இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்றது கிடையாது. ஸோ ட்ரூவான பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து அக்ராஸ் ஆல் லெவல்ஸ் நம்ம பார்த்ததான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் ரெட். ஸோ பொலிட்டிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தனியா ஒரு சப்செக்டரா இல்லை, ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட்டை வந்து நம்ம எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டிவிஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த 3 broad parametersனா 3 விஷயத்தை தான் செக் பண்ணுது அண்டர் திஸ் GII: reproductive health, empowerment and labor market participation. Okay, so political representation is not given full. So answer will be 1, 2 and 3. Okay, right. So thank you. Then we'll meet tomorrow. Tomorrow's topic is inflation. Okay.